Before anything else, let's just start the event with the AV of Street Cause. That is Street Cause. 2009 is when we started, 7 members, while Mella start chesinaru, and right now we grew, we got into 60 plus colleges, 4,000 plus volunteers, alumni 10,000 plus aipoinaru. A lot is happening. So every year, the narrative of Street Cause keeps changing. When we started, or when I was the early member back then, Street Cause was about helping the underprivileged. Evarana adugute, we used to tell the same thing, that Street Cause enti ante we help the underprivileged. From there, today's narrative, where we build social leaders, conscious leaders across the country, is where we've reached in the last 14 years odd. And Street Cause is not just about helping people. It is about building careers. It is about building conscious leaders. It is about one of a person who is in Rapido as a vice president. It is one of a person who is in Mensa. One of them working in Goldman Sachs. One of them doing something else. And a bunch of them, they don't work, but they provide work. A bunch of them who got into entrepreneurship. So that for us is Street Cause, and we're super happy to have this event. And personally, Naku sir, I'll come to you. There's a thing that I thought about telling you, but 2014 is when I met you, me and a bunch of them. We wanted you for one of our events, and imagine, manifestation was so hard. Akkad gattiga anukunte, cut down, we are in 2026, and then we have the man here. Today, my name is Pranav Sisla, and I work as a senior HR advisor for setting up GCCs with a firm, a consulting firm. Adi kaakunda light ga I work with television, Gemini TV and all of that. And my co-host today again is an integral part of Street Cause. She's one of the board members, permanent chairs of Street Cause, and again, నేను చెప్పినా కదా, మనం only jobs చేయట్లేదు, but we create employment. So I'll have Shravya on the stage, who was an entrepreneur. She started one of the first automobile, ఇప్పుడు మనకి Rapido ఎట్లా ఉంది కదా, back then we had Get Bike that was started by Shravya in Hyderabad. Later got acquired into Rapido, and now she heads vice president as fintech Rapido lone. And Shravya will co-host and moderate and do a lot of things with me today. We have a lot of questions for sir, and adi kuda osta, I don't know, corporate la when we talk to our leaders, we address them by the name, peru petti antam. Again ikkadiki oste sir anala, garu anala, anna anala. I've seen different narratives, right? Avanni maatladta, but before anything, I want the AV of sir to be played. A city in motion. Young Indians today want wings in their aspirations. They want to be challenged. They want to really compete with the best in the world. That is KTR. Pretty much calls it all. That is KTR, and that is the man of the hour also. But before I call him, I have a story, a very small one. So, like I said, I work with GCCs, and different leaders come to Hyderabad when they're setting up their entity, right? So, వాళ్ళు వస్తారు, very common pattern that I have seen across. A foreigners వచ్చినప్పుడు, they are like, first building లోకి పైకి రాగానే, is this Hyderabad? Then I'll be like, yeah, this is Hyderabad, Telangana. And then అట్లా మాట్లాడుకుంటూ somewhere around 25th floor of Knowledge City or whatever, అక్కడ విండో దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ బయటికి చూస్తారు. Looks like New York, no? Looks like Sydney, no? అంటే పక్క నుంచి, అండ్ నాట్ కిడింగ్ ఆర్ నాట్ బట్టరింగ్ ఆర్ షుగర్ కోటింగ్, అది చేయట్లే నేను. ఎవరో ఎంప్లాయీస్ అందరు ఉంటారు అక్కడ. దెన్ దీస్ ఫారెన్ లీడర్స్ దే ఆస్క్ ది ఎంప్లాయీస్, ఏంది ఇదంతా, వీ నెవర్ ఇమాజిన్ హైదరాబాద్ దిస్ వే, అది ఇది అంటే, ఆనెస్ట్ టు గాడ్ ఐఎమ్ సేయింగ్, ఈ ఎంప్లాయీ అంటాడు, అది ఎవరు చేసినారు తెలుసా ఇదంతా? వీ హ్యావ్ అ మ్యాన్ కాల్డ్ KTR. వాట్ ఎవర్ యూర్ సీయింగ్ హియర్ ఇస్ మా KTR, మా KTR, మా KTR. అండ్ that is not a TV show, that is not an interview, that is not some political anything, em undadu. Suddenly on a Monday afternoon, oka evaro global leader vachi, idantha em jarugutundi Hyderabad lo anangane, the employee says, idantha ma KTR. So that is the level of impact this man has brought into Hyderabad, into Telangana, and that is a very tiny bit of what I'm talking. He's reshaped Hyderabad, he made Hyderabad a brand. Chala GCCs or kotta companies okappudu Bangalore potunde, not kidding, look at the reports, అన్నీ ఇప్పుడు ఇక్కడికి వస్తున్నాయి. విత్తనం నాటారు, చెట్టు అయింది, దాని తర్వాత ఫలాలు, దే కమింగ్ అండ్ కమింగ్ అండ్ కమింగ్. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ ఆన్ ద స్టేజ్ ద మ్యాన్ ఆఫ్ ది అవర్ అండ్ ఆర్ లీడర్ మిస్టర్ KTR. థ్యాంక్ యూ సార్, ప్లెజర్ టు హ్యావ్ యూ.
Thank you, sir. Thank you for, taking time and being here. No, let me stop you right there. He said, sir and Bilwala, Eman Bilwala annadu. Kabatti, let me start by saying, you have the choice. So you can call me Ram, and if you think I'm too old, you can call me Anna. Or you want to call me KTR, that's up to you. No sir business. Okay. Sir ante malli nenu London lo urgent ga darkastu bitte I should get knighthood. So That helps. I'll stick to Ramanna. Okay. Anna is much better. Yeah. And easier also. Yeah. Thanks, Pranav, for the amazing intro. And sir, street cause gurinchi Pranav koncham cheppadu. But just a little bit more I want to add here, right? When it was 2008 or 9, where we were a bunch of college goers, really don't understand jack shit about what's happening in our lives. Just wanted to, do something good for someone. Ante. No thoughts, no access, no infrastructure, just a bunch of friends thinking that we wanted to do something, right? It all started there. And now when I see what's happening behind, it is awesome. It's not because of what we did that day. It is a lot because of the people sitting in this room and a lot of volunteers who are not sitting here, sir. Right? And just to be kind of sit here and represent them as Street Cause alumni in itself is a true honor. Because I'll explain to you, right? When you are at a place where you don't have credibility, right? You don't have access. Your parents itself start asking you. I'm sure a lot of volunteers relate here. ఎందుకు పోతురు దోస్తులతో తిరగనికి పోతుర్రా తెలుసు ఆడ పని చేసేది ఏమి ఉండదు ఇదే మీకు కావాలి రైట్ ఫ్రమ్ దాట్ స్టేజ్ టు నౌ వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ 10,000 alumni strong, who are wanting to give back to the society, right? We came a long way, sir, and I would just want to take this opportunity that we want to learn a lot more from you, sir, because what you have done immensely in the last 2 to 3, I would say quarters ane vastundi na mind lo business but not quarters. I meant to say 5 to 3 and 15 years of time for Telangana to put it on the global map is immense. So today I would request all the volunteers sitting here to look at this as an opportunity to learn from Anna on how he has immensely contributed to the growth of Telangana. And these are the lessons which we need to take forward when we talk about shaping the leaders for the future, right? We have a leader here, right, who has done it all. So I'm pretty excited, and I bring back that Shavya who was in college, right? One who had so many questions, no answers, right? Sitting here today beside you to learn, sir, right? Thank you so much for your time. thank you Shavya, but I'm not just here to talk, I'm also here to listen. So please do ask questions, please do tell me, because honestly there is a huge disconnect, because I'm 50 now this year. So there is a huge disconnect for middle-aged people like me with youngsters like you. You don't look 50, I'm so sorry to break you, but Well, thank you, I guess. I lost all my hair, grade, so కష్టం నమ్మడము కొద్దిగా ఎందుకు ఐ థింక్ ఏదో స్లోగా నువ్వు నన్ను సాఫ్ట్గా ఏదో చేయబోతున్నావు అని డౌట్ వస్తుంది నాకైతే నో బట్ స్మూత్ టాకర్ యు Shavya, but I'll tell you what, honestly there's a lot of stories I can tell you, I can share a lot of experiences, but more than that I think what I'm very keen on is really understand this intent of wanting to do good for the country, intent of wanting to do something good for your city, intent of wanting to do something good for your state. Ultimately, that social consciousness, like you all said, as part of your mission, vision. So I'd like to understand that, and I'd like to also see how I can contribute. I mean, I am not part of Street Cause yet, directly. But how can I contribute? Like just yesterday, I was with a very interesting foundation called Touch a Life. They were telling me all the good things that they are doing, trying to help girl children, get better education. They sponsor 200 to 500 kids every year, etc., etc. So I was trying to raise money for them. So likewise, even with Street Cause, how can I lend my credibility? How can I lend my whatever little soft power I have? Like, how can I lend that? How can I help you guys? And how can I also pick up those issues which are relevant to today's India, which are relevant to today's Gen Z and Gen Alpha and youngsters basically. So here more to listen, less to talk. So please set the ball rolling as you wish. By the way, you have nice biceps. Yeah. Nice tattoos also. Thank you.
ఇంట్లో ఎవరు అంటలేరా ఏంది టాటూస్ ఏంది గోలేదు It happened in my college days and then వదిలిపెట్టింది అది ఇంకా పోదు కాబట్టి పోతుంది తీసేయచ్చు కావాలంటే ఐ నో no sir. So తీయడం is costlier than ఇయ్యడం. So that's also I talk numbers and then calm them. But again, to bring your childhood back, we have different topics and segments and 100 things that we will make you talk about. If you go back to your childhood, and ikkada a lot of them are students and all, and చాలా మంది relate కూడా చేసుకుంటారు. Most of you have seen this movie called Bharatane Nenu, where there's a very similar equation that the dad is a politician, he's a chief minister and intlo babu untadu, and you've been in that exact shoes and you've seen it first hand. How different is it life our shoes lo akkada, where probably your dad is super busy, he's not around intlo, and you need your time and space with him, avanni dorakav. So what was that phase of your life like? By the way, that's my dad, that's my mom. Yeah. That's me. I had a nice little toy. I don't know where it is right now, but I did have it at some point. No, listen, growing up, my father is a first generation politician. How many of you kids actually cannot speak Telugu? Any non-Telugu speakers? Nobody? సో మనం తెలుగులో కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో చిన్నప్పుడు బేసిక్గా నాన్న ఫస్ట్ జనరేషన్ పాలిటీషియన్. నేను పుట్టింది 76లో. సో నాన్న హీ ఎంటర్డ్ పాలిటిక్స్, మై డాడ్ ఎంటర్డ్ పాలిటిక్స్ వెరీ వెరీ యంగ్. హీ వాజ్ బోర్న్ 54. సో హీ ఎంటర్డ్ పాలిటిక్స్ అరౌండ్ ద టైమ్ ఐ వాజ్ బోర్న్. అంటే 21-22 ఇయర్స్కి హీ వాజ్ ఆల్రెడీ దేర్. స్టూడెంట్ పాలిటిక్స్ నుంచి హీ జాయిన్డ్. అండ్ ఈజ్ ఫస్ట్ జన్, రైట్? సో హీ హ్యాడ్ టు స్ట్రగుల్ రియలీ రియలీ హార్డ్ టు గెట్ టు వేర్ హీ వాజ్. సో ఏం జరిగేదంటే ఫస్ట్ జనరేషన్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా మీకు గాడ్ ఫాదర్లు కానీ ఇంకోరు కానీ ఎవరు ఉండరు. మాకు ఈజీ, వీ వన్ ద జెనెటిక్ లాటరీ, సో ఇట్స్ ఈజియర్ ఫర్ అస్ టు ఎంటర్ పాలిటిక్స్ ఆర్ ఎంటర్ ఎనీ సెకండ్ జన్ guy for that matter, be an actor or a lawyer or a politician or a businessman, businesswoman, etc. Somebody coming in, with a platform, it's easier. But unfortunately for him, he had to struggle. So when I say struggle, I mean no successful person on the planet, not in India, not in our state, a single successful soul, be it a man or a woman, పర్సనల్ లైఫ్ని సాక్రిఫైస్ చేయకుండా సక్సెస్ సాధించిన వాడు ఎవడు నాకు తెలిసిన వాడైతే వాడు లేడు. సో వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్, తోటకూర ఏదైతే చెప్తారో అదేం ఉండదు. సక్సెస్ఫుల్ కావాలి అనుకుంటే లైఫ్లో కొంత సాక్రిఫైస్ చేయాల్సిందే, పర్సనల్ లైఫ్ పక్కన పెట్టాల్సిందే. వర్క్ మోడ్లోనే పని చేస్తేనే మీరు ఏమైనా పైకి పోతారు. సో మా ఫాదర్ కూడా అట్లే చేసిండు. సో ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అర్థం కాదు, అరే ఈయనేంటి మనకు దొరకట్లేదు, కనబడట్లేదు, మనకు టైం ఇస్తలేడు. అదే ఫ్రెండ్స్ అనుకోరే పెద్దోడు అయిపోయినవరా అంటారు. అట్లా కాకుండా సింగిల్ మైండెడ్ ఫోకస్తో పనిచేస్తేనే కేసీఆర్ గారు హీ బికేమ్ వాట్ హీ బికేమ్. హీ వాజ్, I think now he's one of the longest serving politicians in the country. He won 12 elections from 1983 నుంచి ఈ రోజు వరకు 12 సార్లు గెలిచారు. And he's been tremendously successful. ఆయన ఒకటి తర్వాత ఒకటి చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. The primary reason why he's been able to accomplish so much is because of a single-minded focus. And he has a beautiful mantra, guys, for those of you who are pursuing a career in whatever field of choice. He says only one thing: whatever you choose, do it immensely. సగం చేయొద్దు, ఏం చేసినా మంచిగా చేయాలి. అంటే ఇది నేను చెప్పేది చాలా సింపుల్గా అనిపిస్తుంది, కానీ అంటే కేసీఆర్ గారి స్టైల్ ఏంటంటే ఉదాహరణకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు పొద్దున ప్రణవ్ని బ్రేక్ఫాస్ట్ పిలిచిండ్రు అనుకో, పిలిస్తే ఆయన ఎంత మ్యాన్ ఆఫ్ డీటెయిల్ అంటే ప్రణవ్ అంటే ఆయనకి ఏమి ఇష్టం, ఆయన వెజిటేరియనా నాన్ వెజిటేరియనా, మరి ఫ్రైడ్ ఫుడ్ తింటాడా లేదా, పాన్ ఫ్రైడ్ తింటాడా, డీప్ ఫ్రైడ్ తింటాడా, ఎయిర్ ఫ్రైడ్ తింటాడా, ఈ లెవెల్ ఆఫ్ డీటెయిలింగ్ ఉంటుంది. ఐఎమ్ నాట్ ఈవెన్ కిడింగ్. బ్రేక్ఫాస్ట్ పిలిచినా అంతే లెవెల్ ఆఫ్ డీటెయిలింగ్ ఉంటుంది. ఒక 10 లక్షల మందితో మీటింగ్ పెట్టాలన్నా అంతే డీటెయిలింగ్ ఉంటుంది. ఒక కాళేశ్వరం లాంటి ప్రాజెక్ట్ కట్టాలి అంటే, వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కట్టాలంటే కూడా అంతే మైన్యూట్స్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు నేను. ఒకరోజు ఒక పెద్ద పేరు వద్దులే కానీ ఒక యూనియన్ మినిస్టర్ వస్తున్నాడు, కేసీఆర్ గారు సీఎం. ఆయన నెక్స్ట్ డే లంచ్కి వస్తున్నాడు. నేను బయట ఎక్కడో ఉన్నా, నాకు సడన్గా ఫోన్ చేసినారు. ఎక్కడున్నావు అంటే బయట ఎక్కడో ఉన్నాను, వచ్చేయన్నారు. వెళ్ళిపోయాను. అరే హైదరాబాద్లో బెస్ట్ బిర్యానీ ఎక్కడ దొరుకుతుందా అన్నాడు. నాకు అర్థం కాలేదు, హైదరాబాద్లో బెస్ట్ బిర్యానీ ఎందుకు ఇప్పుడు సడన్గా టాపిక్ అంటే. ఉన్నాయి సార్, చాలా ఉన్నాయి, షాగ్ హౌస్ ఉంది, 10 పేర్లు ఇప్పుడు ఒకటి చెప్తే ఇప్పుడు తిడతారు ఇక్కడ. సో ఐ సెడ్ 10 పేర్లు ఉన్నాయి సార్ అంటే. ఈ సెడ్ నో బెస్ట్ బావర్చి ఎవరు? ఐ సెడ్ ఐ డోంట్ నో, నాకు తెలియదు. ఈ లోపల ఇంకెవరినో పిలిచినారు, కూర్చోబెట్టి దాదాపు ఒక ½ అవర్ డిస్కషన్. రేపటి మీల్ ఏంటి, దాని ప్లానింగ్ ఏంటి అంటే. ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇది అంటే,
ఈ లెవెల్ ఆఫ్ డీటెయిలింగ్, ఈ లెవెల్ ఆఫ్ అటెన్షన్, ఈ లెవెల్ ఆఫ్ ఫోకస్ లేకపోతే, గ్రాన్యులారిటీ లేకపోతే, అంత గ్రాన్యులర్గా మనం విషయం అర్థం చేసుకోకపోతే, సగం సగం ఏదో సూపర్ఫిషియల్గా చూసినామా అంటే చూసినాం, పైన చదివినామా అంటే చదివినాం. చాలామంది మనం మీరు ఎగ్జామ్స్ రాసేవాళ్ళు ఉంటారు, పిల్లలు చాలామంది స్కూల్లో ఉన్న వాళ్ళు, కాలేజీలో ఉన్న వాళ్ళు. ఏం చేస్తామంటే రట్టు కొడతాం, మగ్ చేసి కాన్సెప్ట్ ఏదైనా ఉంటే కరెక్ట్గా ఒక 2 గంటలు యాదుకుంటుంది. ఎగ్జామ్ అయిపోయేది అంకనే, ఎగ్జామ్ అయిపోయాక మళ్ళీ మైండ్ మొత్తం బ్లాంక్ ఉంటుంది. కరెక్ట్ అని చెప్పేది? చాలామంది ఉంటారు అట్లా, నేను కూడా అట్లే ఉండే, ఆల్ ఆఫ్ అస్. సో తేడా ఏంటి అంటే, అర్థం చేసుకుని ఇక్కడ ఎక్కించుకుంటేనేమో చాలా కాలం ఉంటుంది. అది ఏదో ఆ రోజు వరకు 4 లైన్లు గట్టిగా బట్టి ఆడ రాసేదాకానే గట్టిగా గుర్తుపెట్టుకొని అప్పుడప్పుడు ఆ ఫ్లో దెబ్బతింటుంది రాసేటప్పుడు. ఫస్ట్ లాస్ట్కి వస్తుంది, లాస్ట్ ఫస్ట్కి వస్తుంది. ఎందుకంటే అట్లా సమ్ టైమ్స్ అది సింక్ మిస్ అవుతుంది. ఒకవేళ అర్థం చేసుకుంటేనే గుర్తుంటుంది. సో కేసీఆర్ గారి స్టైల్ ఏంటంటే, ఈ సేస్ వాట్ ఎవర్ యూ డూ ఇట్ ఇమ్మెన్స్లీ. సో బ్రేక్ఫాస్ట్కి పిలిచిన ప్రణవ్ని, కాళేశ్వరం కట్టినా, 10 లక్షల మంది మీటింగ్ చేసిన, సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ డీటెయిలింగ్. సో హీ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఆల్ దాట్. నౌ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ వర్క్ హీ డిడ్ ఇట్ ఇమ్మెన్స్లీ, రైట్? సో 3 నెలలు 4 నెలలు పోయి అటే ఉంటుండే కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో. మా పరిస్థితి ఏంటంటే, ఇక్కడ ఐ వాజ్ ఇన్ స్కూల్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ 10th లోపల I changed 7 schools. I was in hostels all over the place. In Hyderabad itself, I went to 4 schools. So only 8th, 9th and 10th, these 3 years I was at home. అప్పటిదాకా మొత్తం బోర్డింగ్, రకరకాల ఫోటోలు, రకరకాల స్కూళ్ళు ఉంటాయి. సో కంటిన్యూటీ లేకుండే, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ లైఫ్ దట్ వే. బట్ ఐ కెన్ టెల్ యూ వన్ థింగ్ ఫర్ షూర్, ఇట్ టఫన్స్ యూ అప్. Especially when you go to a hostel, especially when you keep switching schools, you have to become the most important quality for a human being, in my mind, is adaptability. You have to adapt to change, you have to adapt to situations, you have to adapt to everything that life throws at you. Like they say, life is what happens when you're planning something else, right? So నీకు వాడే బౌన్సర్లు, నీకు వచ్చే కర్వ్ బాల్స్, వీటన్నిటిని కరెక్ట్గా హ్యాండిల్ చేయాలంటే అడాప్టబిలిటీ ఈజ్ ద కీ. అండ్ దాట్స్ వాట్ లైఫ్ టీచెస్ యూ. వెన్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ 7 schools, ఫ్రెండ్స్ మారుతారు, టీచర్లు మారుతారు, టీచింగ్ స్టైల్స్ మారుతాయి, స్కూల్ ఎన్వైరన్మెంట్ మారుతుంది, తిట్టేటోడు మారుతాడు, మెచ్చుకునేటోడు మారుతాడు. కాబట్టి దట్ వాజ్ వన్ థింగ్ దట్ ఎర్లీ ఆన్ ఐ పిక్డ్ అప్. సో 10th అది అయిపోయింది. +2కి ఇంకెక్కడికో పోయినా, గుంటూరు పోయినా, అక్కడ చదువుకున్నా, మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చిన. సో దాట్స్ మై లాంగ్ స్టోరీ. బట్ టు కీప్ ఇట్ షార్ట్, ఎస్, ఇట్ వాజ్ ఛాలెంజింగ్, మిస్సింగ్ హిమ్, బీయింగ్ అరౌండ్. But my mom was there, of course. She was there full time. She was taking care of all of us, and she was making sure that we got what we needed. So we did okay, I think. So, one thing that I have observed, at least in my college days, or probably the narrative is changing now, ఏంటంటే 10th అయిపోయిన తర్వాత, ఇంటర్ అయిపోయిన తర్వాత, only 2 things for us to do: engineering, doctor, కుదిరితే ఎవరన్నా ఒక lawyer. But you, back in that era, you picked microbiology. నేను పిక్ చేసుకోలేదు, చెప్తే ఇక్కడ నవ్వుతారో మీరు. కానీ ఇక్కడ చిన్న స్టోరీ ఉంది, ఇది చెప్తే ఇప్పుడు ఎంతమంది అని తిడతారో. కానీ ఏమైందంటే, నాకు ఐ హేటెడ్ మ్యాథ్. ఐ హేటెడ్ అంటే ఇక చెప్పలేను, అంత హేటెడ్ అనమాట మ్యాథ్ అంటే. సో ఎప్పుడు 10th అయిపోతుందా, ఎప్పుడు పాస్ అయ్యి బయటపడతామా, జీవితంలో మ్యాథ్ అనేది చూడదు. ఎందుకంటే నాకు ఒకటి అర్థం కాకపోతుంది, ఈరోజు కూడా అర్థమవుతలేదు. వాళ్ళు నేర్పిన ఆ కాస్ తీటాలు, సైన్ తీటాలు నిజంగా ఎవరికి అవసరం పడ్డాయి? నాకు ఇప్పటివరకు 50 ఏళ్ళకి వచ్చిన నేను ఎక్కడ అవసరం పడలే. నాకు పైథాగరస్ థియరం నాకు ఎక్కడ అవసరం పడలే. మరి ఎందుకు నేర్పించిండ్రు, ఎందుకు సావగొట్టిండ్రు, ఎందుకు నన్ను అప్పుడు సతాయించిండ్రు, ఇప్పటికి కూడా అర్థమవుతలేదు. సో మై ఓన్లీ పర్పస్ ఇన్ లైఫ్ బ్యాక్ దెన్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ 9th and 10th వాజ్, ఇది జల్దీ కంప్లీట్ చేసుకొని, ఎంత ఫాస్ట్గా అయితే అంత ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేసుకొని, నేను మ్యాథ్స్ నుంచి తప్పించుకోవాలని ఎజెండాతో పోతుంటే ఈ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా. అయితే నేను అక్కడ గ్రామర్ స్కూల్లో చదువుకున్నా, 8th, 9th, 10th, ఇక్కడ సెయింట్ జార్జెస్ గ్రామర్ స్కూల్ ఇన్ హ్యాబిట్స్. సో ఎంత సింగిల్ మైండెడ్ ఫోకస్ ఉండే అంటే, మళ్ళీ మా ఫాదర్కి మదర్కి ఐడియాస్ వస్తాయి, మళ్ళీ మనం ఎంపీసీఓ బైపీసీఓ అంటారు అని చెప్పి నేను ఆయనతో పోయి అక్కడ కోటీలో హ్యాబిట్స్లో రోడ్ల మీద పుస్తకాలు అమ్ముతారు, సెకండ్ హ్యాండ్ బుక్స్ అమ్ముతారు. పోయి ఎకనామిక్స్, కామర్స్, సివిక్స్, హిస్టరీ 4-5 బుక్స్ పట్టుకొచ్చి మా ఇంట్లో మా ఫాదర్ కూర్చునే టేబుల్ మీద పెట్టినా. పొజిషనింగ్, స్ట్రాటజిక్. సో he came, he saw, he's like, what is this? I said, I'm very interested in liberal arts. అప్పుడు లిబరల్ ఆర్ట్స్ అనపోతుండే, ఏమంటున్నది, సిఈసి, హెచ్ఈసి. హెచ్ఈసి అంటే ఆయన అన్నారు, ఎందుకు అన్నారు. ఎందుకంటే నాకు చాలా ఇష్టం అన్న, మనం చెప్పలేము కదా మ్యాథ్ రాదు అని. సో ఈ సైడ్ ఓకే నీ ఇష్టం రా అన్నారు. అన్నాక ఓకే మంచిగా లిబరల్గా ఆయనది ఏముండే అంటే కాన్సెప్ట్, నువ్వు సివిల్ సర్వెంట్ కావాలి, యూపీఎస్సీ రాయాలి, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కావాలి అనేది ఆయనకు ఒక ఖ్వాయిష్. సో నో ప్రాబ్లం డాడీ, చేస్తా అని చెప్పిన.
మనకు అప్పుడు తెలియదు కూడా తెలియదు. మా ఆ నిమిషానికి ఆ రోజుకి చెప్పేస్తే ఆ రోజుకి ఇంకా మళ్ళీ సతాయించారని చెప్పిన. తమాషా ఏమైందంటే ఈ లోపల ఇక్కడ అప్లై చేసిన ఒక 4-5 కాలేజీలలో మా ఫ్రెండ్స్ అందరు అప్లై చేస్తుండే. ఇక్కడ సంజీవ్ రెడ్డి నగర్లో ఉంటుండే అప్పుడు కాలేజీలని, దాని పేరేంది, సిద్ధార్థ అని ఒకటి ఉంటుండే, గౌతమి అని ఒకటి ఉంటుండే, రకరకాలు ఉంటుండే. ఇప్పుడు పోయినాయో కానీ. సో వచ్చినాయి, అందులో సీట్లు వచ్చినాయి. 10th మార్కులు డీసెంట్గా వచ్చినాయి, అందులో సీట్ వచ్చింది. పోయి జాయిన్ అయ్యేటోనే. ఈ లోపల నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, యూజ్లెస్ ఫెలో. వాడు కళ్యాణ్ అని, ఇప్పుడు మొత్తం పేరు చెప్తే బాగుండదు కానీ వాడి పేరు కళ్యాణ్. వాడు విజ్ఞాన్ కాలేజ్లో పోయి జాయిన్ అయ్యింది. వాడు జాయిన్ అయ్యి వానికి ఏదో ఆస్తమానం, వీడు కాదు ఇలా లేడు వాడు, ఆస్తమానో కీస్తమానో ఏదో ఉండే వానికి. సో వాడు వచ్చిండు. నేను అప్పటికి ఇక్కడ ఇంకా జాయిన్ అయ్యి నేను కూడా ఫీజు కట్టినా, ఇంకా కాలేజ్ పోలే. వాడు వచ్చినాక వాడు ఏదో బిల్డప్ ఇచ్చిండు నాకు. అరే ఇక్కడ ఏముంటావు రా, అంత మంచిగా ఉంది, హాస్టల్ ఉంది, అంత ఫన్ ఉంది, అట్లా ఇట్లా అన్నాడు. నేను అనవసరంగా టెంప్ట్ అయ్యి నేను అవునారు అంత బాగుంది అంటే చాలా బాగుంది, ఇట్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ ఫన్, మంచి ఆల్ బాయ్స్ వీ కెన్ గో అవుట్, ఇది అది 15 రోజులకు ఒకసారి, 15 రోజులు అనలేవాడు, వారం రోజులకు ఒకసారి సినిమాలు చూడొచ్చు, ఆ టైప్లో స్టోరీ చెప్పిండు. సరే బాగానే ఉంది ఇదేదో అని చెప్పి నేనేం చేసిన పిచ్చోని లెక్క మా ఫాదర్ దగ్గర పోయి, ఎందుకంటే అప్పటికి ఆ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఏదో ఉండేదానికి, అది అయిపోయింది. అయిపోతే నేను మా ఫాదర్ దగ్గర పోయి, డాడీ నేను గుంటూరులో అక్కడ చదువుకుంటా, మా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, నేను ఆడుకోతా అంటే, అరే ఇక్కడెక్కడ జాయిన్ అయినావు కదరా అన్నారు. అంటే లే ఆడబోతా అన్న. సరే అని పాప ఆయన ఏం చేసినారు, ఆయనకి ఎవరు ఫ్రెండ్స్ ఉంటే వాళ్ళని వీళ్ళని పట్టుకొని he got me the seat and then he came to drop me all the way to Guntur. He drove me like 300 kilometers. పోయినాం, ఇది హైలైట్. పోయినాక ఆఫీస్లో మా ఫాదర్ కూర్చున్నారు, ఆ ఎండి వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు కదా, వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారు. నన్ను పోయి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోపో అన్నారు. నేను ఇంకెవరు అంకుల్ ఉండే, ఇద్దరం అడ్మిషన్, ఆ లేడీ ఉండే అడ్మిషన్ లాస్ట్ టైం, ఆమె దగ్గర పోయి నేను నా పేరు అంటే చెప్పినాక ఏ గ్రూప్ అన్నది, HEC అని ఇట్లా చూసింది ఆమె. అది ఇక్కడ లేదు అన్నది. ఒరి అమ్మ ఇది ఎక్కడిది, ఇక్కడికి వచ్చినా మనం అని చెప్పి, HEC లేదా, లేదు. CEC ఉందా, లేదు. ఏముంది మరి, MPC BYPC. ఐ సెడ్ హోలీ షిట్. ఇప్పుడు నేను ఆ రూమ్లోకి పోయి ఇక్కడ HEC లేదు, CEC లేదంటే ఏం జరుగుతుంది? 300 కిలోమీటర్లు డ్రైవ్ చేసిపోయిన తర్వాత బెల్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. ఇదేదో బాగాలేదు, మనం ఎట్లా కవర్ చేయాలని చెప్పి చాలా సీరియస్గా అక్కడదక్కడే పని చేయండి. ఇంకా MPC మ్యాథ్ అనే వర్డ్ అంటేనే భయం. సో నేను మర్చిపోయినా ఫిజిక్స్లో కూడా మ్యాథ్స్ ఉంటుందని. ఐ సెడ్ ఓకే, ఇక మిగిలిన చాయిస్ అదొకటే కనబడుతుంది, థియరీ ఆఫ్ ఎక్స్క్లూజన్. దీన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తే అదొకటే మిగిలిందాడ. సో BYPC. సో నువ్వు మైక్రోబయాలజీ అన్నో చూడు, నువ్వు నేనేదో ప్లాన్ చేసి తీసుకోలే, అట్లా అయిపోయింది. అయిపోయినాక ఇంటర్లో ఇక ఆడపోయినాక ఏముంటుంది, విజ్ఞాన్ కాలేజ్ అంటే ఏంటంటే, విజ్ఞానంలో ఎవరైనా ఉన్నారా ఇలా పొరపాటున? అచ్చా ఉన్నారు, ఒక్క అమ్మాయి ఉంది. హలో అమ్మా, నేను మీ సూపర్ సీనియర్ని. థ్యాంక్ యూ. సో కూర్చో తల్లి. విజ్ఞానంలో ఏముంటుందంటే, ఆల్ రెసిడెన్షియల్ కాలేజీలలో ఫుల్ బట్టి కొట్టిస్తారు, పొద్దున 4కి లేపుతారు. ఇక అప్పటికి నాకు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో దెబ్బలు తిన్న అలవాటు లేదు టీచర్లతో. ఆడ పోయినాక ఏమైందంటే, అప్పటి నేను పోడు లేట్ పోయినా, రైట్. పోయినాక ఇట్లా అన్నీ రాపిస్తున్నారు. ఏంది సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఏంది అన్నారు. తెలుగు అన్న. తెలుగులో మార్కులు రావు, సాంస్క్రిట్ తీసుకో అన్న. సరే ఓకే మీరు చెప్తున్నారు కదా, రాసుకోండి, దానిలో ఉంది. రాసేసాను. అప్పటికే కాలేజ్ స్టార్ట్ అయ్యి 15 days అయింది. నేను పోగానే తెల్లారి టెస్ట్ పెట్టిండ్రు. మనం హైదరాబాద్ కదా, మనకి హిందీ వచ్చు అన్న ఫీలింగ్లో మనం ఏం చేసినాం, చాలా క్యాజువల్గా చదువుకున్నాం. టెస్ట్ ఉంది రేపు, అదేముంటాయి అవి రామాభ్య ఏదో ఉంటుంది. నేను చాలా ఇది ఏముంది, వాట్ ఈస్ దిస్ నాన్ సెన్స్, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, దిస్ ఈస్ గుంటూరు టైప్లో. గుంటూరు వాళ్ళకి ఏమింది మనకు వచ్చిన బిల్డప్ అని చెప్పి ఆయనతో నేను ఇక్కడ కరెక్ట్గానే అనుకున్నా. రాసేటప్పుడు ఆ చుక్కలు పెట్టుడు, పైన ఈ తోకలు పెట్టుడు ఉంటుంది కదా, సరిగా పెట్టలే. అనుడు ఇక్కడ కరెక్ట్గానే అనుకున్నా, అక్కడ రాకపోవట్లు ఏమైంది, తెల్లారి చూస్తే సీతారామయ్య గారు అని, మరి సార్ ఉన్నారో లేరో ఇప్పుడు, కానీ ఆయన మా సాంస్క్రిట్ టీచర్. తెల్లారి రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి, పిలిచిండ్రు. అది మా క్లాస్ ఎట్లుంటుండే అంటే, ఇట్లా ఒక రెక్టాంగిల్ లెక్క ఉండి ఓన్లీ 1 entry and exit. పిల్లలు పారిపోయేందుకు కూడా స్కోప్ లేదు, దానికి అడ్డంగా ఆయన కూర్చుంటుండే. సో పిలిచిండ్రు, అందరిని ఒక్కొక్కరిని పిలుస్తున్నారు. నా పేరు పిలవగానే నేను పోయిన క్యాజువల్గా, అప్పుడు హైదరాబాద్ కొత్తగా స్టైల్గా మనం పోతిమి. దగ్గర పోగానే ఎగ్జామ్ ఎట్లా రాసినవరా అన్నాడు. బాగా రాసిన సార్ అన్న. సూపర్ కాన్ఫిడెన్స్, అంటే ఇక మామూలుగా కాన్ఫిడెన్స్ కాదు. అనగానే ఇట్లా పేపర్ ఇచ్చిండు చేతికి. చూస్తే 4 out of 25. ఇదేంటి, ఇది మన పేపర్ కాదేమో అని ఇట్లా సరిగ్గా
చూస్తే అక్కడ ఒత్తులు చుక్కలు అన్నిటికీ అట్లా రెడ్ ఇంక్తో టక్ 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 కొట్టేసింది. ఎట్లా రాసేవన్నారు? బాగానే రాశాను సార్, ఏదో మీరే తప్పు చేసిన లెవెల్ అయిపోయినాను. చెప్తే నేను అటు తిరిగి ఇటు చూసే లోపల పొడిమని పీకింది ఇక్కడ. ఇక నాకు అసలు అర్థం కాదు, ఏం కొడతారా ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలియదు. కళ్ళ నుంచి నీళ్ళు రాలిపోయి అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ, ఎందుకు వచ్చినాం ఇక్కడ అని కళ్యాణ్ గారిని తిట్టుకున్నాను బూతులు. ఆ రోజు డిసైడ్ అయ్యా, కాకపోతే అమ్మ ఇంకొకసారి దెబ్బలు తినకూడదు ఇక్కడ అని డిసైడ్ అయిపోయి ఇంకా చదివిన చూడు. బట్టి కొట్టిన, చదువుడు అంటే బట్టి కొట్టిన. ఎట్లా బట్టి కొట్టిన అంటే స్టేట్ 11th ర్యాంక్ వచ్చింది, ఏది సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి. కానీ నో అది గొప్ప విషయం ఏం కాదు, బట్టి కొట్టి రాసేసింది మర్చిపోయాను ఇప్పుడు ఏమో చదువుకున్నాడు. కానీ ఎంసెట్లో సీట్ రాలే. ఎంసెట్లో 1600 ర్యాంక్ వచ్చింది. అప్పుడు ఏంటంటే 500 లోపల వస్తేనే మెడిసిన్ సీట్ వస్తుంది. నాకు అగ్రి బీఎస్సీయో బీ ఫార్మసీ ఏదో వచ్చింది. సో ఇప్పుడంటే మెడికల్ కాలేజ్ 32 అయిపోయినాయి, కేసీఆర్ గారు పెట్టారు. ఇప్పుడు మస్తు ర్యాంకులు వస్తే కూడా సీట్లు వచ్చేస్తే కానీ అప్పుడు లేవు. సో ఏం చేయాలి మరి? మా మదర్ ఏమో నేను డాక్టర్ కావాలంటుంది, మా ఫాదర్ ఏమో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అంటారు. ఇద్దరి కళలు నెరవేర్చేద్దామని అర్జెంటుగా ఇంకా లాభం లేదని చెప్పి కేసెట్ అని స్టార్ట్ అయింది అప్పుడు కర్ణాటకలో. సో కేసెట్ రాసిన, బెంగళూరులో సీట్ వచ్చింది. బెంగళూరులో ఏదో మంచి కాలేజీలోనే సీట్ వచ్చింది. సో నేను ఫుల్ చాలా సంతోషంగా అది ఆ టైంలోనే సంతోషంగా మా డాడీ దగ్గరికి వచ్చి, డాడీ నాకు సీట్ వచ్చింది బెంగళూరులో, మమ్మీ చెప్తుంది డాక్టర్ కమ్మంటుంది. మనకంటూ ఎజెండా లేదు, మమ్మీ చెప్పింది డాక్టర్ కావాలని పోతాను. యూనో వాట్ ఈ సెట్, నీకు తెలుసారా డాక్టర్ సెటిల్ అయితే ఎంత టైం పడుతుందో అన్నారు. అంటే ఎంత టైం పడుతుంది అన్న, నీకు 32 ఏళ్ళు వచ్చేదాకా చదువుతూనే ఉండాలి అన్నారు. అవునా అంటే అవును, 32 ఇయర్స్ వచ్చేదాకా చదవాలి నువ్వు. ఫస్ట్ ఎంబీబీఎస్ చేయాలి, తర్వాత ఎండీ చేయాలి, తర్వాత సూపర్ స్పెషలైజేషన్, తర్వాత ఇది అది. ఎవరైనా డాక్టర్లు ఉండరా ఇక్కడ? లేరు, మీకు తెలియదు. సో అప్పటిదాకా ఉంటుంది, మళ్ళీ జీవితం అంతా ఎవడు అర్ధరాత్రి ఫోన్ చేసినా ఉరకాలను నీ ఇష్టం అన్నారు. అమ్మ ఇంత భయపడితే ఇంకేం చదువుతాం మనం, చిచ్చి ఇదేదో బాగాలేదు, సప్పుడేక మనం హైదరాబాద్ని ఉందామని చెప్పి ఇక్కడ ఏమేమి కాలేజీలు ఉన్నాయో అప్లై చేసిన. అట్లా బీఎస్సీ మైక్రోబయాలజీ పోయినా, నాకు ఓ ఎజెండా పెట్టుకొని పోలేదు, అట్లా వెళ్ళిపోయాను అంతే. బట్ ఇమాజిన్ దిస్ ఈస్ ప్రాబ్లీ ద జర్నీ ఆఫ్ మెనీ ఆఫ్ ద ఫోక్స్. ఒకటి అనుకుంటాం, ఈ కొట్టడం అయితే కామన్ అన్న. ఇట్లాంటి స్టోరీ ఎంతమందికి ఉంది ఒకసారి చేయలేపట్టండి. అందరికి ఉంటుంది. తక్కువనే ఉన్నారు, చాలా మంది ఫోకస్డ్ పిల్లలు ఉన్నారు వీళ్ళు. సగం సిగ్గుపడుతున్నారేమో. బై ఇంజనీర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ రోట్ అ పీస్ ఆఫ్ కోడ్? ప్లీజ్ టెల్ మీ, ప్లీజ్ రేస్ యువర్ హ్యాండ్స్. Funnily, we wrote the code on paper instead of laptops. అదే చెప్తున్నా. ఇప్పుడు రాను అది కూడా రాసే అవసరం లేదు, ఏఐ వచ్చేసి Claude is killing it off. That's it. Yes. But imagine what a journey where your dad wanted you to be an IAS officer, and game of life is as such where IAS officers started reporting to you. So what a journey of life that it went full circle. And ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ కెన్ రిలేట్ టు స్టూడెంట్స్లో. చిన్నప్పుడు యూ లిసన్ టు యువర్ పేరెంట్స్, దేర్ ఇస్ అ బిట్ ఆఫ్ డిసగ్రీమెంట్, అండ్ దెన్ వాళ్ళు కొడతారు గట్టిగా అడిగితే, అండ్ దెన్ యూ కామ్ డౌన్. ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత యూ ఫార్మ్ స్ట్రాంగ్ ఒపీనియన్స్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్, ప్రాబ్లీ అరౌండ్ 18 and 19 and all of that. అండ్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇంట్లో, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఐ ఫెల్ట్, ఐ డోంట్ నో, ఇద్దరు మేల్ ఉన్నా కానీ ఇట్స్ నాట్ డాడ్ అండ్ సన్, బట్ ఇట్స్ 2 solid individuals that are living in the house under the same roof. And you specifically having a CM dad, and you obviously have your own opinion. It's not necessary అన్నీ సేమ్ ఉంటాయని. ఒక ఏజ్ తర్వాత మీకు మీ ఒపీనియన్స్ కూడా వచ్చేసి ఉంటాయి. Were there any situations of disagreements or కాదు you telling your dad ఇది కాదు నేను ఇట్లా అనుకుంటున్నా, and then no he's telling you ఇట్లా కాదు ఇది అని? See, fortunately till I joined politics అవసరం పడలేదు, ఆ పరిస్థితి రాలేదు. ఎందుకంటే I was basically doing my thing, he was doing his thing, so there was no conflict or there was no point of intersection whatsoever. But once I joined his line of work, then obviously he's the boss. See, I'll tell you one simple principle. Me boss, me dad aina, boss inkevaraina. Okati simple philosophy of life is, boss is right. Simple philosophy. And when your boss is intelligent, he's always right. Remember that. You can't go wrong. Normal philosophy, normal world, boss is right. But when your boss is actually intelligent, he's smart, he's always right. So నీకు ఎన్ని డిసగ్రీమెంట్లు ఉన్నా చెప్పొచ్చు. Of course, he'll allow you to express, he'll allow you to say things. But end of the day though, he's seen more life, he understands the world better, he's more experienced, he's got wisdom, which probably has been accumulating with time and effort. So therefore, you express yourself, you say things. You obviously on some occasions you disagree,
వాసిఫెరస్లీ డిసగ్రీ సమ్ టైమ్స్, గొడవ పడవచ్చు. కానీ ఒక్కసారి రూమ్ దాటి బయటకు వచ్చినాక, వన్స్ యువర్ మీటింగ్ ఇస్ డన్ అండ్ వన్స్ యూ స్టెప్ అవుట్, బాస్ ఇస్ రైట్, బాస్ ఏం చెప్పిండో ఏం చేసిండో, అక్కడ ఆయన ఎల్లయ్య మల్లయ్య పుల్లయ్య ఎవరు ఏ క్యాండిడేట్ నిలబెడితే ఆయన మంచోడని చెప్పాల్సిందే బయటకు వచ్చినాక. లోపల మాత్రం ఎస్ యూ కెన్ డిఫర్, యూ కెన్ సే ఇది కాదు అది కాదు, ఇది కరెక్ట్ కాదు అది కరెక్ట్ కాదు. బట్ వన్స్ యూ స్టెప్ అవుట్ సైడ్ యూ హ్యావ్ టు అపియర్ యునైటెడ్, యూ హ్యావ్ టు లుక్ యునైటెడ్, యూ హ్యావ్ టు ఫైట్ యునైటెడ్. లేకపోతే యూనిటరీ చైన్ ఆఫ్ కమాండ్ లేకపోతే ఏ ఆర్గనైజేషన్ కూడా పని చేయదు. అందుకే అంటారు చూడు మనోళ్ళు, 2 పడవల ప్రయాణం, నలుగురు 4 దిక్కుల గుంజితే కుక్కలు చింపినిస్తారు అవుతుంది. కాబట్టి అట్లా కాకుండా సింగిల్ మైండెడ్ ఫోకస్, సింగిల్ లీడర్షిప్, అదే ప్యాటర్న్లో పోతేనే ఎప్పుడైనా సక్సెస్ అవుతుంది. అబ్సల్యూట్లీ. దిస్ వన్ పిక్చర్ ఇందాక మేము కూడా అనుకుంటుండే నిహాల్ పెట్టినప్పుడు, ఇట్స్ అ వెరీ రేర్ థింగ్ వేర్ a dad and a son hug each other. ఎంతమంది చేశారు dad and son hugging? I mean, it's a very rare thing. You'll see a couple of hands. It's not so common in India. Like same thing again, ఇద్దరు పెద్దగా అయిన తర్వాత, though you have so much for them as a dad and they have so much for you, easy to hug mom is your bear అవన్నీ ఉంటాయి, కానీ డాడ్తో అవన్నీ ఉండవు. లోపల చాలా ఉంటుంది, ఎస్పెషలీ బాయ్స్. yes boys, specifically boys. What were your thoughts when this happened? And this is like a breaking a barrier చాలా మందికి, where it's okay to go and hug your dad. నేను ఎప్పుడు చేయలేదు, నాకు ఉంటుంది, బట్ మా నాన్న తోసేస్తాడేమో భయం అవుతుంది, లైక్ ఏం చేస్తున్నావు రా అని. ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ రేర్ థింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్. What were your thoughts when this happened? Trust me, I don't know your dad, but trust me, just go give him a hug and kiss him, he'll love it. Honestly, I'm not even kidding. After going home, you need to. No, I'm a dad today. I have a 20-year-old son and a 17-year-old daughter. I can tell you, today, when I look back, girls and boys, I'll tell you one thing, please remember this. Life goes by in a jiffy. In the blink of an eye, time అయిపోతుంది, మనకు అర్థం కూడా కాదు. ఇప్పుడు when you're sitting here, see, every single moment that we spend on this planet, time and space make it very unique. That those two coordinates make every single occasion, every single situation unique. But కళ్ళు మూసి తెరిచే లోపల అంటారు చూడు, నిజంగా కూడా మీకు ఇప్పుడు నా కాలేజ్ డేస్ అని గుర్తు చేసుకుంటే 90% గుర్తురాదు, 10% ఏదో కొన్ని థింగ్స్ ఐ రిమెంబర్. స్కూల్ డేస్ అనుకుంటే మేబీ 5% ఐ రిమెంబర్. సో లాస్ట్ ఇయర్ ఏం జరిగింది, అంతకుముందు ఏం జరిగిందంటే ఇప్పుడు యూ థింక్ బ్యాక్, ఇట్ జస్ట్ గోస్ లైక్ దట్. సో మై ఓన్లీ సజెషన్ టు యూ ఇస్ live in the moment, and if you like hugging your dad or mom, please do it. Don't even hesitate, don't even think నూకేస్తారు మీ డాడే కదా ఏమవుతుంది. సో పెద్ద ఫరక్ కూడా పడదు, కానీ he'll love it. I'm telling you, he'll love that expression of love and affection. Every dad, even my dad, I never hugged him till I was like 40 maybe. First time I think I hugged him was after that 2015 GHMC election. దగ్గర పోయి కాలు మొక్కినా, he did that, I did that, and then I was like, okay, this is good. This was more recent, my birthday. So aitadi. In India especially, male children and dads have this problem, whereas girls on the other hand, they are affectionate. పోయి మీద పడతారు, తంతారు, గుద్దుతారు, సో వాళ్ళకి నడుస్తుంది డాడ్స్తోని. బట్ ఐ థింక్ you're a boy and you should do it also, and I think your dad will love it. Absolutely. This is something that I will. Please share in socials what happens. If it We are is a waiting for your positive comments. thing, definitely. ఏదైనా చేయి. Okay, I'll do this. Yeah. Yep. గ్రేట్. నౌ సార్, ఇప్పుడే మీరు చెప్పారు ఒకటి మ్యాథ్ వద్దు అనేసి ఇది తీసుకున్నాను అని. బట్ ఐరనీ ఆఫ్ లైఫ్, ఐ థింక్ ఇన్ యువర్ రోల్ కరెంట్లీ పొద్దున్న లేసి నంబర్స్ చూడాలి, ఆర్ యూ హ్యావ్ టు కైండ్ ఆఫ్ గెట్ బ్యాక్ టు థింగ్స్, రైట్? నంబర్స్ యూ లైక్ ఇట్? నో అట్లా కాదు. నేను చెప్పిన కదా, నార్మల్ నంబర్స్ ఓకే, వెన్ దే స్టార్ట్ జంపింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ అండ్ వెన్ దే స్టార్ట్ డూయింగ్ దోస్ షేప్స్, అవి నిజంగా చెప్తున్నా శ్రావ్య, ఎవడు కనిపెట్టిండో కాస్ థీటా చంపేస్తాం. Issue is with alphanumeric. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ ప్రాబ్లం అర్థం కాదు. ఇష్యూ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ us, ట్రస్ట్ మీ. ఇవాళ కూడా నాకు నేర్పిస్తే కూడా నాకు రాదు, ఛాన్సే లేదు. కరెక్ట్గా చెప్పినా. అండ్ ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ దాని తర్వాత MBA తీసుకున్నారు, MBA చేసిండ్రు. వాట్ డ్రోవ్ దట్ థాట్? No, I did a lot of things. I did my BSc in microbiology. I did my master's in biotechnology from Pune University. Then I did my MBA from New York. So మొత్తం ఇవన్నీ చదువుకున్నా. కాకపోతే ఇవన్నీ ఎందుకు చదివినా అంటే, వెరీ బ్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్, బట్ ఐ వాజ్ జస్ట్ కిల్లింగ్ టైం. సీరియస్గా మనము అదంటారు చూడు, నక్సలైట్లు లొంగిపోయిన తర్వాత జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోయినారు. ఆ టైప్లో
చదువు అయిపోగానే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మనోళ్ళు తీసుకెళ్ళి జనజీవన స్రవంతిలో కలిపేస్తారు, మనోళ్ళు మళ్ళీ జాబ్ చేస్తావా, ఏం చేస్తావు, ఇది అది అని చావగొడతారని చెప్పి ఐ వాజ్ బేసికలీ బయింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ టైమ్ టు స్టే ఇన్ కాలేజ్, to basically stay away from joining the mainstream of the population. So that way I ended up doing things, and eventually most of the things I did was in default mode, which is a bad example for most of you. I think those of you who are focused should stay focused, but I was like a drifter. So I was drifting, I was lifting from one thing to another, and eventually ended up in MBA. Then MBA చేసేటప్పుడు సడన్గా internship start అయింది. Internshipలో there was one of my vice presidents who really took a liking to me. She said, why don't you come work for me? So I started working for her, and then I got the job. Atla nadskuntu poyindi. So that went on till 2004. But in 2004, that is when I took a conscious decision. This was 22 years ago. I said, I'm going back to India. I am not staying here. I'm going back to India. అని చెప్పి అప్పుడే పెళ్ళి అయింది నాకు 2003 డిసెంబర్లో. మై వైఫ్ శైలిమ అండ్ ఐ గాట్ మ్యారీడ్ ఇన్ 2003 డిసెంబర్. సో ఆడికి వెళ్ళి ఐ టోల్డ్ హర్, నేను ఉండా ఇక్కడ యూఎస్లో, నాకు ఉండబుద్ధి కాదు, నేను ఐ విల్ గో. షీ సెడ్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం, బట్ ఐ థింక్ షీ స్టిల్ రిగ్రెట్స్ ఇట్. బట్ వచ్చినాం 2004లో వచ్చినాము. వచ్చిన తర్వాత ఐ కెప్ ట్రావెలింగ్. ఐ వర్క్డ్ ఇన్ హాంకాంగ్ ఫర్ బిట్ అబౌట్ 6 months, Kuwait. I traveled all over the place. And that was a one conscious decision I took. I wanted to come back, contribute, do something, and build a story here. So that's when I started. And 2006 was a defining year for me personally, because that's when KCR garu resigned for Karimnagar seat. Resign చేసినప్పుడు then I took a decision to quit my job and join him. So the one decision that I took by myself without being in a default mode was that I wanted to come back to India, and then secondly I wanted to join politics and agitation, Telangana agitation. ఇవి రెండు, now it's 20 years exactly. 2006లో జాయిన్ అయ్యాను. This is 2026. So 20 years ago I took that decision, and this year I also turned 50. So yeah. Again, like you said, you don't look. Then Malli, I'm not taking this somewhere, but yeah. That's so true. But what drove that decision, Anna? Like, and it's a large change kada. Akkad US lo settle అయిపోయి మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చేసి, and not only coming back, right? Joining public life, or wanting to create an impact is a completely different life from what you would have envisioned. Or what were your thoughts there? Simple thing. And also one more thing, how did the family react to it? I definitely I know. Family as in my wife or my mother? Or father, mother for sure, and your wife as well. First thing, I never wanted to settle in the US. That was never my thing. And నాకు ఉండాలని లేకుండే. Wanted to always come back, because I always felt like ఇది మా ఊరు కాదు, మా కంట్రీ కాదు, నేను ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ, ఆ టైప్ ఆఫ్ ఫీలింగే ఉండే. ఐఎమ్ హియర్ యాజ్ ఎ గెస్ట్, వెళ్ళిపోతా. దట్ వాజ్ ఆల్వేస్ అ థింగ్. సో నెవర్ వాజ్ దేర్ ల్యూర్ ఫర్ ద కంఫర్టబుల్ కుషీ లైఫ్ దేర్, అదేం లేకుండే. సో దట్ వాజ్ నాట్ అ బిగ్ ఇష్యూ. వచ్చినాక పాలిటిక్స్లోకి వచ్చేది మాత్రం I told my mom, I told my dad, I told my wife that I'm interested. But my dad said, wait, tondare emundi, ippude too early, why do you want to do this, undu. But when he resigned in 2006, without telling him, I quit. I gate crashed. I left my job, gate crashed, started working for him. After he won the election, I told him that I left my job, I already joined you. He shouted at me. But my wife and mom were supportive. My mom though gave me sane advice. She said, ఇది నీకు సూట్ కాదురా, కొద్దిగా అల్ట్రా సెన్సిటివ్ మనుషులకి సూట్ కాదు, తిట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి, నువ్వు ఒకటి తిరిగితే అవతలకి వెళ్ళి 10 తిట్లు తిడతారు, అవన్నీ తట్టుకునే శక్తి ఉండాలి, ఉంటేనే ఇలా ఉండగలుగుతావు, సర్వైవ్ అవుతావు, లేకపోతే దెబ్బతింటావు అని చెప్పింది. ఏం కాదు మమ్మీ, మనం ఇంకా ఆ టైంలో ఉంటాం కదా, హైలీ కాన్ఫిడెంట్, ఏం కాదు మమ్మీ, నేను దేకలేతాం, అది ఇదని వచ్చిన. బట్ 20 years later, I must have thought about my mom's advice at least 1 lakh times. అమ్మ కరెక్టే కదరా, ఎందుకు కరెక్ట్గా చెప్పింది మా మమ్మీ, నేనే ఏం లేదు అని చెప్పి 1,00,000 సార్లు అనుకునింటా. బట్ నౌ ఐ థింక్ there's no going back. You have reached a stage in life where there's no going back. But yes, important thing is my family did support me. They said, okay, even though it's a risk, do it, take it. But it wasn't as big a risk as it was for my father, because I'm a second gen guy. Party tha, bana banaya platform tha, so it's not like I took a big life changing decision. So I think it's rather easier than it is for more people, I should be honest. కానీ మీకు ఎప్పుడన్నా మీరు కూర్చొని ఆలోచిస్తే అనిపించిందా కి హైదరాబాద్కి వాట్ ఎవర్ బ్రాండ్ హ్యాస్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్, దిస్ వాజ్ ఆల్ లైక్ ద డాట్స్, అండ్ వెన్ యూ లుక్ బ్యాక్ ఇవన్నీ కనెక్ట్ అయితే బికాస్ ద మెనీ పొలిటీషియన్స్, లీడర్స్ అక్రాస్, బట్ వాట్ యూ బ్రాట్ టు హైదరాబాద్ విత్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ being in US or other countries and bringing that culture here, that tech here, those connections here,
అండ్ ఇప్పుడు హైటెక్ సిటీ ఆర్ అటు సైడ్ వెళ్ళంగానే నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది లైక్ వాట్ డస్ ఇట్ ఫీల్ టు బీ కేటీఆర్, వేర్ ఆ ఏరియాలోకి వెళ్ళంగానే ఇట్లా చూస్తే లైక్ దట్ ఫీలింగ్ ఇస్ సో హై. నేను అట్లే అంటాడు ఓంగని ఇట్లా అంటాడు. No, I'll tell you what. See, there is not a single person or a leader who can take credit for Hyderabad. Not even me, not even anybody. Endukante this city is evolved over 430-40 years. 1591 ఈ సిటీ పుట్టింది. కులీ కుతుబ్ షా గారు అక్కడ ఫస్ట్ బొట్టు పెట్టి స్టార్ట్ చేసింది, బొడ్రాయి పెట్టింది 1591. సో 435 ఏళ్ళ ఇప్పుడు ఎంత, సంథింగ్ లైక్ దట్, 435 years. No city, like they say, Rome was not built in a day, right? Cities get evolved over a period of time. See, you can build a few buildings, you can build a few blocks, but the soul of the city is not in the buildings. The soul of the city is its culture, its heritage, its people, that tehzeeb, that food, the cuisine, the lingo. That's what makes a city unique. So what Hyderabad is today is a culmination of so many things. It's not just one individual, two individuals and a few people who've done things. I've contributed probably a tiny speck. A chinna contribution nadi kuda undochu. Kani this city is a glorious city. This is despite any politician, I can tell you that much. Nenu chesina unkolu chesina ani cheppunta tappu aitadi. We've contributed limited capacity la chesinam. But yes, konta infrastructure improvements, konta చేయగలిగిన కొంత ఐటీ నువ్వు అన్నట్టు మార్కెటింగ్ చేసుడు, దాట్ వీ డిడ్ ఇట్ ప్యాషనెట్లీ. ఎందుకంటే స్టేట్ కోసం కొట్లాడిన వాళ్ళం, స్టేట్ తెచ్చిన వాళ్ళం కాబట్టి ఏముండే అంటే వీ హ్యాడ్ టు ప్రూవ్ అ పాయింట్ టు అవర్ సెల్స్ అండ్ ఆల్సో టు ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఏమంటుండే అంటే తెలంగాణ యాజిటేషన్లో మాకు రెగ్యులర్గా వినబడే ఒక థియరీ ఏముంటుండే అంటే, అరే మీతో అవుతుందారా, స్టేట్ వస్తుంది కరెక్టే, నడపగలుగుతారా, మీకు అంత సీన్ ఉందా, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఐ యూస్ టు హియర్ ఆఫ్టన్. అరే మీతో అవుతుందా, are you capable enough to run a state? No, that is something that was stuck here. I was like, what the hell? How can you say that? How dare you say that? You'd say that, mem nadapalemu. As Telanganites, as people who are born in this region, we don't have the ability to run this state. So that became a driving force. That became a very passionate driver for all of us to achieve and accomplish something and make something happen. So that has manifested in becoming into Hyderabad, into our villages, into our towns, into our cities, and into Telangana becoming number one in GSDP in the country in a short span, like within 8 years. We are number one state in per capita in the entire country. How many of you know this? కొంతమందికి తెలుసు, కొంతమందికి తెలియదు, కొంతమంది సగం తెలుసు. So all these are incredible achievements, and thanks largely to KCR's vision, KCR garu's vision, and all of us working towards it. ఒకటి, లైక్ యూ సెడ్, ఇట్ వాజ్ అ వెరీ టైనీ డ్రాప్, బట్ ఇమాజిన్ ద డామినో, ద రిపుల్ ఎఫెక్ట్ దట్ హ్యాపెన్స్. ఫస్ట్ టెక్ వచ్చింది, దాని తర్వాత ఇన్నోవేషన్ స్టార్ట్ అయింది, ఆ హైటెక్ సిటీ, దట్ ఎంటైర్ ఎకో సిస్టమ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. అక్కడి నుంచి టీ హబ్ వచ్చింది, కంపెనీస్ రావడం స్టార్ట్ అయినాయి, అండ్ దట్ ఈస్ అ రిపుల్ ఎఫెక్ట్. 2 వస్తే ఆ 2 చూసి ఇంకో 4 వస్తాయి. దాని తర్వాత స్టూడెంట్స్లో ఏమైంది, టీ హబ్ చూసి యూ మేడ్ ద పాలసీ సో ఈజీ. ఒకప్పుడు నాకు తెలియదు స్టార్ట్అప్ పెట్టచ్చు ఇది. నవ్ హియర్ ఇన్ దిస్ గ్రూప్ ఐ నో బంచ్ ఆఫ్ పీపుల్ హు స్టార్టెడ్ సంథింగ్, అండ్ rather than being employed by someone, they provide employment. And this is all ripple effect is how I see it. And we run a tiny drop. If it has this level of impact, then I think it's pretty huge. Thank you, Pranav. Thank you so much. ఒక చిన్న ఏవి చూద్దాము. Sure. This is where Hyderabad, when I started, only one building. If you see here, how is it going now? All these things happened within years. అమెజాన్, మైక్రోసాఫ్ట్, యాపిల్, ఇప్పుడు గూగుల్. కంపెనీ ఏదైనా దాని డెస్టినేషన్ మాత్రం హైదరాబాద్. 2014లో సుమారు 57,000 కోట్ల రూపాయల ఐటీ ఎగుమతుల నుండి 2023 నాటికి 2.4 లక్షల కోట్ల రూపాయలకు చేరుకున్నాయి. 3 లక్షల నుంచి 9 లక్షలకు ఉద్యోగాలు పెరిగాయి. చెన్నై, బెంగళూరు నుంచి దిగ్గజ సంస్థలు హైదరాబాద్కి మైగ్రేట్ అయ్యాయి. World's largest Amazon campus in Hyderabad and world's largest innovation campus is also T-Hub Hyderabad, Telangana, India. Over the last 10 years, Telangana has clocked remarkable progress. A state once known for feudalism, poverty, backwardness, ignorance is today possibly the number 1 state, clocking possibly the highest growth rate in the country over the last 10 years. But I call my state the most successful startup state of independent India.
this is a state that has really shown tremendous growth, tremendous promise. అన్న ఏవి చూసినప్పుడు లైక్ నేను ఇక్కడే బాన్ అండ్ వాటప్ రైట్. అసలు హైటెక్ సిటీ సైడ్ నేను చిన్నప్పుడు స్కూల్లో వస్తే అసలు లాస్ట్ పాయింట్ ఏంది అంటే పెద్దమ్మ తల్లి టెంపుల్. దాని తర్వాత గౌతమ్స్ మోడల్ స్కూల్లో చదివిన. గౌతమ్స్ మోడల్ స్కూల్ ఎక్కడ? కార్ఖానాలో. అండ్ మా మదర్ బ్యాంక్ మేనేజర్, సో ఎవ్రీ 2-3 years మీరు చెప్పినట్టు నేను కూడా చాలా స్కూల్ మారినాను. అసలు కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా స్కూల్ కార్ఖానాలో పెట్టుకుని హైటెక్ సిటీ ఎందుకు వచ్చినావు? స్కూల్లో కాదు, కాలేజ్లో వచ్చిన. అది అంటే మీరు చెప్పినట్టు జస్ట్ అట్లా అట్లా మా వాలంటీర్స్ కూడా చాలా మంది చేస్తారు ఫర్ ఫన్. And when we were doing street calls also earlier, that was the thing, right? Have some fun, you know, do some impact kind of a thing. Asalu, now when I come to the city, I see things, transformation, especially in last 10 years if you see, it's not the buildings like you rightly said, right? The way people think about this city. When we go in forums and speak about the city, the kind of infrastructure, the kind of investments which have flown into the city, massive, right? And like he rightly pointed out, when I was starting up back in, you know, like 2015, 2014 kinds versus now, I feel people are much more in a place where they can dream about, okay, if I have an idea, I can go somewhere and get funded, right? Immense improvement, and that definitely means small speck anandi, large ocean anandi, it is completely, you know, I think you're being very humble not to take enough credit. You've introduced entrepreneurship in a very, very different format to the, you know, state, and we are all seeing the benefit of it. And as just what you mentioned earlier also, right, as a large takeaway even for our volunteers sitting here, right, many people envision about being very, very different things, but they are getting educated on, you know, much different areas, right? They might be engineers by education like me, but doing really very different things in their career, right? When you thought about T-Hub or entrepreneurship or wanting to get access to the city, right, what were your thoughts? Because you could go anyway, right? Like మీరు ఇప్పుడే చెప్పారు, అసలు ఏమి చేయలేము అనుకున్నారు. You could go manufacturing, you could go into a lot of areas. Why did you think startups and entrepreneurship? See, June 2nd, 2014 was when Telangana government was formed, Telangana state was formed. So the very day Telangana state was formed, I was appointed as Minister Technology and Panchayati Raj, right? So ఆ రోజు ఫస్ట్ డే కొంతమంది కూర్చున్నాం. నేను డైరెక్ట్గా ఏం చేసిన అంటే June 2nd రోజు మా సెక్రటరీ గారు ఇంకెవరెవరో ఉండే 5-6 ఉంటే వాళ్ళందరితో కూర్చొని జనరల్లీ ట్రయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ వేర్ టెక్నాలజీ వరల్డ్ ఇస్ ఎట్, ఏం చేద్దాం, ఎట్లా చేద్దాం. సో సంబడి గేవ్ మీ ఎ గుడ్ ఐడియా. దే సెడ్, సార్ ఒక పని చేద్దాం, మనం ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఉంది, IIIT హైదరాబాద్ ఉంది, వాళ్ళిద్దరి దగ్గర పోదాం, వాళ్ళిద్దరిని పిలుద్దాం అన్నారు. వాళ్ళ డీన్స్ని పిలుద్దాం, పిలిచికొచ్చేపు మాట్లాడదాం అన్నారు. అంటే నేను వాళ్ళని పిలిచిన ఎందుకు, మనమే పోదాం, లెట్స్ గో దేర్ అని చెప్పి very next day, I think it was 3rd June or 4th June, if I remember correctly, it was 3rd or 4th, maybe 4th. So second day itself we ran to ISB and IIIT. అక్కడ పోయి కూర్చొని then we started basically brainstorming, trying to understand. See, our competition was with Bangalore. మనం ఏంటంటే అప్పటికి బెంగళూరు ఇస్ అ లీడర్, లైక్ బెంగళూరు ఇస్ అ టెక్నాలజీ లీడర్, దే వర్ లైక్ రియలీ డామినెంట్. సో వాళ్ళని ఎట్లా బీట్ చేయాలి, ఇప్పుడు ఎట్లాంటిది కోక్ పెప్సీ లెక్క అన్నట్టు, హూస్ నంబర్ వన్ కోక్, రైట్? ఆఫ్ కోర్స్. సో థ్యాంక్స్ ప్రణవ్, దట్ వాస్ క్విక్. చెప్పని కూడా చెప్పలేను కోకా పెప్సీ అంటే. ఎస్. సో మనం కూడా నెంబర్ 2కి వెళ్ళి నెంబర్ 1కి ఎట్లా పోవాలి, వాట్ ఈస్ దట్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ దట్స్ మిస్సింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ విచ్ బెంగళూరు హ్యాస్. సో వాట్ డు వీ డూ? దిస్ వాజ్ అ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ సెషన్. సో వన్ ఆఫ్ దెమ్ అక్కడ ప్రపోజ్ సేయింగ్, సార్ బెంగళూరులో వీసీలు ఉన్నారు, స్టార్టప్స్ ఉన్నాయి, మన దగ్గర ఎక్కువ సినిమా లేదు, ఇంకా అంత లేదు, ఇక్కడ మొమెంటం లేదు అన్నారు. సో ఐ సెడ్, వాట్ కెన్ వీ డూ టు బిల్డ్ దట్? They said, the ecosystem is so disparate, ecosystem is so disconnected, disjointed. Can the government do something to enable all of them, to come together, work together and see some magic happen? That was the talk. So that very day we decided that we in Telangana will have India's largest incubator. So then we built T-Hub Phase 1. That was in IIIT campus. Akkada vettam, 70,000 square feet lalo. And I'll tell you one interesting story about T-Hub Phase 1. It was called the catalyst, right? Because it was supposed to have the catalytic effect. Even though I'm not very good in chemistry, I do know what catalysis is and what catalysis.
వావ్, థ్యాంక్ యూ మ్యాన్ ప్రణవ్. సో క్యాటలిస్ట్ అని పేరు పెట్టి ఏం చేసినామంటే, ఐ డిసైడెడ్ దట్ ఇట్ విల్ బీ ఇనాగరేటెడ్ ఓన్లీ బై రతన్ టాటా కావాలని కూర్చున్నాను నేను. ఆయనకు ఫోన్ చేస్తే ఆయన నేను కొద్దిగా ట్రావెల్ చేయట్లేదు అది ఇది అన్నారు. నేను చెప్పిన, సార్ మీరు ఏ రోజు వస్తే ఆ రోజు, యూ గివ్ మీ ఏ డేట్, యూ సే ఫలానా డేట్, అదే రోజు పెడతా, నాకు ముహూర్తాలు సెంటిమెంట్లు లేవు, సో మీరు ఫలానా రోజు వస్తా అంటే ఆ రోజే పెడతా అని చెప్పి ఆయన డేట్ కోసం 3 months వెయిట్ చేసిన. సో దాట్ ఈస్ హౌ టీ హబ్ phase 1 హ్యాపెండ్ ఇన్ 2015 5th November. దానికి 3 నెలలు ఆలస్యంగా అయింది. లేకపోతే ఇమాజిన్, మేము June 2nd ఇక్కడ గవర్నమెంట్లోకి వచ్చినాం, ఆ బిల్డింగ్ అంతా రీఫర్బిష్ చేసి దాన్ని కొంత యాడ్ చేసి దాన్ని బ్యూటిఫుల్ చేసి, ఇంక ఫొటోస్ ఉన్నాయో లేవో నాకు తెలియదు, టీ హబ్ phase 1 కానీ చాలా బ్యూటిఫుల్గా చేసి విత్ ఇన్ అ స్పాన్ ఆఫ్ లెస్ దెన్ like 12 months we were able to set it up. We were able to set up the entire infrastructure, not just infrastructure, but also the system in place. ISB was a partner, IIIT was a partner, Nalsar was a partner, and then we had to bring in a lot of mentors and a lot of very, very important ecosystem players, all of them. We deliberated with all of them, brainstormed, and then built this. And 5th November 2015, T-Hub was born. Now, yesterday I was so happy to see something. Yesterday, నిన్న చీఫ్ మినిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి గారు స్కై రూట్ అని ఒక కంపెనీ ఉంటుంది, దాని క్యాంపస్ ఇనాగ్రేషన్కో ఇంకో దానికో నిన్న పోయినారు. స్కై రూట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూ స్పేస్ టెక్ స్టార్టప్స్ విచ్ యాక్చువల్లీ వాజ్ ఆల్సో ఇంక్యుబేటెడ్ ఇన్ టీ హబ్. సో నువ్వు అన్నావు కదా ఇంతకుముందు, మనం పెట్టిన విత్తనం ఎక్కడెక్కడికి. సో అట్లా వాట్ ఈస్ హార్టనింగ్ టు సీ టుడే ఆర్ దీస్ బ్రిలియంట్ స్టోరీస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ టీ హబ్. ఇండియాస్ ఫస్ట్ satellite company which is going to send satellites into the space, private company, he is from Hyderabad and he is from T Hub. Now that's impact. So why did I want Ratan Tata? Ratan Tata ki startups ki em sambandham kontamandi adugochu. What I was impressed about Ratan Tata was what was extremely attractive to me from a distance was this guy. He's a 70-year-old guy, 70 ఏళ్ళ పెద్ద మనిషి, 70+ ఉండే. Every other day I used to read Economic Times, Tata invested in this, Tata invested in that startup, నేను చూస్తున్నా ఈయన ఎందుకు చేస్తున్నాడు స్టార్టప్స్లో, బికాస్ టాటా అనగానే మనకు గుర్తొచ్చి పెద్ద బస్సులు, పెద్ద పవర్ ప్లాంట్లు అవి గుర్తొస్తాయి. ఈయన స్టార్టప్స్లో ఏం చేస్తున్నాడంటే, ఇన్ హిస్ పర్సనల్ కెపాసిటీ Ratan Tata was investing in number of startups and I was encouraging number of youngsters. So I wanted this gentleman who will represent the shift of India, because he's seen independent India, he's seen independence of India, he's seen Tata making giant strides, setting up Jamshedpur and steel plants, etc. And he's also now started investing in startups. So I wanted him to come in and show to the rest of the country as well that if a guy who's 70+ is thinking startups, is looking at startups, so can you, especially youngsters. So he's somebody who really inspires me. Unfortunately, he's not amidst us anymore. That's why we had him, and that's how T-Hub was born. It's amazing. That's just like, I'm still in awe of the journey. I mean, not only about getting the infrastructure, Anna. You might have, sat in a lot of pitches, heard a lot of startups coming to you for support, trying to understand, or brainstorm with you to see how they can do things, right? Similarly, here in our audience today are also young minds, right? Buzzing with a lot of ideas. That's where I started with, right? But don't know how to do things, don't have a lot of understanding how to navigate, right? So just we wanted like a, fun element of a mock startup, or like they'll do an elevator pitch. And we want you to be VC for, instance. Try to give them your feedback on whether it would work or not. I did not bring my checkbook though. I have to confess. We were hoping you'll write them a check for sure. You never know, we might impress you so much that రేపు వాళ్ళకు ఇంకో ఫోన్ రావచ్చు. But let's do a small Shark Tank kind of a scenario here where Anna will be the VC who is listening actively to all of your ideas, and two of them, ఎవరన్నా మన ఉన్న ఆడియన్స్ నుంచి, వాలంటీర్స్ నుంచి, if you have something crazy that you want to pitch in, this is your platform. This is definitely your chance. Come on. Okay. Already చేతుల్లో లేస్తున్నాయి జనాలవి. So yeah, Somebody get the mic to them, please. Yeah. మంచిది చెప్పు. హాయ్ అన్న, నా పేరు ధ్రువ. సో బేసికలీ
Yeah, Dhruvan. So basically, my bike rental startup company. So we handle around 1,000 bookings per month with just 40 bikes. So we have lot of paperwork and danvalla chala ruckus create aitundi. So we have come up with a plan, like we are building a SaaS platform where ee paperwork mottam cut off chesesi it will be completely digitalized, where the business owner can have complete grip on his business, like ante per bike enta revenue generate chestunnadu from per day to per month. And second thing, we have one of the powerful feature in this app. So basically, from this 1,000 bookings, at least we have 10 to 15 fraud customers per month. So ఈ యాప్ ఏం చేస్తుందంటే whenever it also records the customer details. If particular ఏదైనా ఒక కస్టమర్ ఫ్రాడ్ చేశాడంటే so our manager has an access where he can completely fill the details about that customer. పలానా పర్సన్ ఈ ఫ్రాడ్ చేసినాడు ఈ మంత్లో అని చెప్పి. సో whenever if the customer is repeating again to us, so our platform will flag the customer saying that ఈ పర్సన్ ఈ టైంలో ఫ్రాడ్ చేసిందని చెప్పి. సో it is completely in a testing stage now, the platform. We wanted to give it for all the bike rental companies, ఎందుకంటే there are so many bike rental companies అన్న, మీరు గోవా వెళ్ళొచ్చు, ఎక్కడైనా వెళ్ళొచ్చు, 10-15 బైక్ రెంటల్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళకి SaaS ప్లాట్ఫామ్ అని చెప్పి వాళ్ళకి ఐడియా ఉండదు. సో అందరిని ఒక కామన్ ప్లాట్ఫామ్ లోపలికి తెచ్చి వీ వాంట్ టు బికమ్ అన్ అగ్రిగేటర్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ రోలో మేము 5 మెంబర్స్కి వచ్చినాం, డిఫరెంట్ బైక్ రెంటల్ కంపెనీ ఓనర్స్ ఉన్నారు. సో నా దగ్గర ఫ్రాడ్ అయ్యి వాడు ఈయన దగ్గరికి వెళ్ళారనుకో, ఈయన ఆ డీటెయిల్స్ టైప్ చేసిన వెంటనే ఈయనకు ఫ్లాగ్ చేస్తుంది, ఈ పర్సన్ ఈ రెంటల్ కంపెనీలో ఇష్యూ చేశారు అని చెప్పి. సో దిస్ ఇస్ మై Dhruvan, right? Yeah. Dhruvan. Yes. Dhruvan, I know of a fantastic company called as Rapido, and I know a young lady called Shravya Reddy. Yes, sir. Very, very capable lady. Yes. I'm sure she'll write a check to you, and I'm sure she'll help you out because obviously, He's pitching to you. Definitely, I would. No, seriously, because see, I do see a future, honestly, where we'll have two things happening. Like if you go to Denmark or if you go to any of these, other Western European countries, they have slowly but steadily started moving and pushing towards more of bicycling, more of, getting out motorized transport vehicles, ni teesesi, దానికి స్పెషల్ క్యారేజ్ వేసి చేస్తున్నారు. People are getting conscious about health, wellness, and more importantly, this is a fantastic opportunity for companies like you also to grow in different cities across the country. So I would say not just Shravya, I'm joking about Shravya being able to write a check to you immediately, but I do see a lot of future, I do see a lot of opportunity, but you have to be solid in your market research. Hyderabad like సిటీలో ఇప్పుడు బైక్స్ ఎంతమంది వాడుతుండ్రు అంటే చాలా తక్కువ. ఇప్పుడు మనం వాడు సైక్లింగ్ ట్రాక్లు కట్టినాము, 23 కిలోమీటర్ 24 కిలోమీటర్స్ కట్టినాము. అది దానిలో కూడా నేను చూస్తుంటా రోజు బయటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు. ఇంతకుముందు ప్రణవ్ అన్నాడు చూడు, ఇట్లా అని అన్నాడు, ఇది మనం కట్టింది ఈ టైప్లో, అట్లా చూస్తుంటా. అందులో కొంతమంది రన్ చేస్తుండ్రు, కొంతమంది వాకింగ్ చేస్తున్నారు, బైసైక్లింగ్ మాత్రం తక్కువనే ఉంది ఇంకా కూడా. సో పాయింట్ ఏంటి అంటే, పాలపిట్ట సైక్లింగ్ పార్క్ అని ఇంకోటి కూడా కట్టినాము, ఇవన్నీ కట్టినాము. బట్ మెయిన్ స్ట్రీట్స్లో బైసైక్లింగ్ చేసే పరిస్థితి ఉందా, బైకింగ్ చేసే పరిస్థితి ఉందా అంటే కాదు. ఐ నో యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మోటరైజ్డ్ అండ్ నాన్ మోటరైజ్డ్ బోట్, ఐ అండర్స్టాండ్. Like Rapido, like even those or no? No, it is completely bikes and like only bikes. Only So bikes. he's telling if there are any additional, like I own a bike today, I'm not using it much. Probably I can, give it to them, they'll put it on a rental. Okay. Or they own some bikes. And today I'm a student wanting to go to college, but I don't want to take a, heavy bus. I want to rent a vehicle for an hour for $100 or so. I'm assuming that's what you're trying to say, right? No, if that's the idea, then it's great. But only thing is, inka carriage ways avi sariga levu. But where there are opportunities like in Goa, smaller towns, I think you could start there, build up a case there, and then maybe scale to bigger cities. Actually, there is lot of market in Hyderabad also. అంటే మల్టిపుల్ స్టేట్స్ నుంచి హైదరాబాద్లో వచ్చి ఇప్పుడు జాబ్స్ చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళు ఇక్కడ బైక్ మాక్సిమం 6-7 మంత్స్ ఉంటారు. సో వాళ్ళు బైక్ ఎందుకు కొనుక్కోవాలి, రెంట్ చేసుకుంటారు. సో దే ఆర్ కమింగ్ మంత్లీ సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఫర్ అస్. సో అండ్ యూ మైట్ థింక్ హైదరాబాద్లో ఎవరు తీసుకుంటారు బైక్ రెంట్ అని చెప్పి. దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ కంపెనీ కాల్డ్ రాయల్ బ్రదర్ మోటర్ అని చెప్పి. దే ఆపరేట్ 1400 బైక్స్ ఇన్ హైదరాబాద్. Yeah, probably yes. No, first mistake you did is you don't mention your competition like that. చెప్పద్దు ఎప్పుడు. Okay, so there is one. వాళ్ళకి అనవసరంగా మార్కెటింగ్ ఎందుకు ఇస్తున్నావు? So they operate 1400 bikes in Hyderabad only. So there is lot of KCR సార్ అంటారు చూడు, వాడు ఎవడో ఉండే అని, అట్లా ఆ స్టైల్లో చెప్పాలి, లైట్ తీసుకోవాలి, వాడు ఎవడో ఉండే. No, but good luck, Dhruvan. Good luck. No, seriously, because that's how you do it. You have to be very conscious when you're pitching, especially, these fine nuances which is what makes the difference. Especially if you're pitching to a VC, tell them 3 things. First of all, VC అంటోడు ఎదురుంగేంది, వాడు చెక్ బుక్ పట్టుకొని కూర్చోన్నాడు. సో వాడు ఏమనుకుంటున్నాడు, నేను ఇలా 10 రూపాయలు పెడితే నాకు ఎన్ని పైసలు వస్తాయని చూస్తాడు. You have to tell me that.
You have to tell me what is my return on investment. What am I getting out of it? I'm not doing this for charity. I like the concept, but am I getting my money back? Or is there an exit option? ఏదైనా ఎగ్జిట్ ప్లే ఉందా ఇలా చూసుకోవాలి నేను. నువ్వు చెప్పేటప్పుడు అవి 2-3 చెప్పకపోతే, even though the idea may be good, even though you may be a fantastic innovator, if you don't tell me what I would like to listen to, I will not sign. That's the one advice I'll give you. But good luck. Cheers. Fantastic. Second pitch ఎవరైతే చేస్తారు కదా, ensure you have a good ROI to the VC so that he is opening that checkbook, okay? Like he is interested in ROI. And someone from the back, front side chance వచ్చింది, so Hello sir. Hi. Hi. We are currently building a AI startup named as Athexa.ai. Adixa. Athexa. Aditsa. Yeah sir. Okay. We have started 2 months ago. We have completed 2 clients and achieved a revenue of 50,000. What we have built a sales call agent, and we are currently building IDSM where we are using the VM machines to do the things only with AI in your own laptop without any human interaction. Okay. That is we are building. We are currently in the 3rd month of our building. What's your name? Hanirvej sir. What is the sector you're in? What sector are you in? Like? ID sector sir it is. Okay. What we are And planning to do who would be your potential client? Say for example among 3 of us here. Who's your potential customer? Yeah, it all are the clients sir. It depends. We can build anything with AI. What we are building right now as a company called ServiceNow. What they do, they raise the ticket and complete the task with the help of humans. Person A raise the ticket, a person B clear the ticket. What we are doing, a person A if raise the ticket, no need of person B. The AI do the work with the help of VM. The VM is another computer with AI doing all the work. That we are building. He's building agents. Building agents which will basically support a software company or a tech company to automate. Do his task sir. Sounds exciting. See, ServiceNow is a great company. In fact, there's a story with ServiceNow. ServiceNow is a company I brought to Hyderabad with a lot of effort. In fact, a dear friend of mine called Shantanu Narayan, who was CEO of Adobe until recently for 18 years. Very good friend, Hyderabadi. So he's the one who introduced me to John Donahue of ServiceNow. ఆయన నాకు హైదరాబాద్కి ఏమైనా చేయాలి అంటే he sent an email to John, and eventually me and John met, and eventually that's how ServiceNow came to Hyderabad. But that aside, it's a great company, it's a great story, and if you're already working with them, then I think you're already on the right path. My best wishes. Sorry? You're individuals, but you're working with someone like ServiceNow already, right? You're comparing with ServiceNow. Okay. That's nice. I thought you were already working, and I was like, wow, this is awesome. Maybe I can do some introductions. Thank you. That was smooth. I can do some introductions. I can try, and then you can see where it goes. Yeah? Thank you. What's your name? Anirvesh. ఏం పేర్లు పెడుతురా అసలు నోరు తిరుగుతలేదు. ఏం పేర్లు ఇవి ఒక్కొక్కటి. names also changed as per the generational thing. ఇవన్నీ AI నేమ్స్ అవి లేక क्या तो भी लगा ले रहे तुम्हारा नाम అనిర్వేష హనిర్వేష్ హెచ్చా అంటే మీ పేరు మీనింగ్ ఏంటిది? The person who always live happy sir. The person who's always happier. Be happy and make the people happy. वाह सही है, अच्छा है, जो भी है अच्छा है. Thank you sir. हनिर्वेश हाँ बहुत अच्छा है. वही I would love to know the prompt. ఏం పెట్టారో? Come up with a name. Scrub entire internet and then ensure this is not there in that. హనిర్వేష్ పేరు ఎట్లుందంటే అది ఉంటుంది చూడు, దిల్ సుఖ్ నగర్ అంటారు. ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ వర్డ్, దిల్ సుఖ్. వా క్యా నామే దేఖో, దిల్ సుఖ్. అట్లా హనిర్వేష్ అంటే కూడా ఆల్వేస్ హ్యాపీ అంట. నైస్ నేమ్. కంగ్రాచులేషన్స్ టు యువర్ పేరెంట్స్. Any one last pitch? It has to have an ROI. Yeah. Lot of ROI. Nice. What's your name? Use your lung power. ఏంగా చెప్పే డైరెక్ట్గా చెప్పు, ముందుకు రా. What's your name? असरार अहमद. तेलुगु समझ लेते? फिर तब से मैं तेलुगु में बके जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं बोले तुम. ओके गुड. नहीं कोई बात नहीं, बोलो. अंग्रेजी में झाड़ना है या उर्दू में? सर मेरा नाम असरार है. मैं पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ वन डे विद असरार. वन डे विद असरार. असरार मेरा नाम
is an inspiration in society. We go to their place, talk. भाई उल्टा करना है ना, तू सोच एक मिनट के लिए, तू अभी सेलिब्रिटी बना नहीं, ठीक? तो वन डे विद असरार बोलते मैं कहीं को आता हूँ, वन डे विद KTR बोलते मेरा ईगो सेटिस्फाई होता. One day with us. तू समझने की कोशिश कर, हमेशा कस्टमर को प्लीज करना. तू वन डे विद असरार, अरे तेरे साथ बिताया तो मेरे को क्या आता, बल्कि मैं नहीं आता हूँ. Sir, one day with. अगर तू जब शाहरुख खान जैसा बड़ा बन गया ना, तब तू बोल वन डे विद शाहरुख, वन डे विद असरार आता हूँ. Sir, one day with असरार चैनल का नाम है, थंबनेल पे आप ही दिखते हैं. वाह 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 वाह. नाइस. So, sir, there problem statement is बहुत सारे पॉडकास्ट है, 1 लाख से ज़्यादा पॉडकास्ट. हाँ. बट हर पॉडकास्ट सेम दिख रहा, सेम आंसर्स, एक्चुअल घर को की टेक अवेज लेके नहीं जा रहे. तो मेरा चैनल ये है, फॉर एग्जांपल अगर हम पॉडकास्ट रेड बुल के साथ कर रहे हैं, एक अच्छी फैंसी उसकी कंपनी में जाके पॉडकास्ट कर रहे हैं, वही ट्रेडिशनल सिट एंड टॉक पॉडकास्ट, बहुत कोई आंसर्स या फिर कोई की टेक अवेज नहीं. फॉर एग्जांपल अगर मैं रेड बुल के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, जहाँ पर हज़ारों रेड बुल्स बन रहे हैं, क्या मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल पे क्या डिफॉल्ट्स हो रहे हैं. अगर रियल एक्सपीरियंस अगर यूथ को अगर हमको मिला, सो दैट वी कैन हैव लॉट ऑफ रियल इंसाइट्स एंड एक्सपीरियंस. तो ये मेरा पॉडकास्ट है वन डे विद असरार. सर मैं अब तक 3 महीने हुआ स्टार्ट करके, 9 एपिसोड्स कर लिया. 10th एपिसोड हो नहीं रहा क्योंकि मैं 3 महीने से महेंद्र सर को आपको ईमेल्स भेजते जा रहा हूँ. लमकान पे भी मैं मिला था आपसे मिलने के लिए, वहाँ पे मेरी ऐनक तोड़ दी, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ कहाँ है, आप वहाँ तक चले गए. तो अभी तक मैं ऐनक नहीं पहना सर, आप भी उसमें ब्लर दिख रहे पूरा. तो इसके लिए मैं ऐनक घर पे रख के मैं यहाँ पे नहीं हूँ वैसे. हाँ. तुम्हें जो ब्लर दिख रहा ना, मैंने AI है, AI से बात कर रहा हूँ. तो नहीं असरार सुनो, करेंगे कुछ करेंगे, बट कोशिश सेटिंग मेरे साथ करना चाहते फिर आप. मैं तो ना रेड बुल में हूँ ना कोई EV इंजन बनाता हूँ. मेरे में क्या है जो आपको मतलब दिखाना है आवाम को, जनता को? पूरी दुनिया पागल होके, पूरा वर्ल्ड तेलंगाना को ब्लूप्रिंट समझ के उनके स्टेट में काम करना चाह रहा है, हेल्थ केयर में, एजुकेशन. तो आपके पास वो सारी चीज़ें जो यूथ को इंस्पायर कर सकते हर स्टेट में, तो वो आपके पास है. और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है मेरे लिए इसमें? कुछ बोल रहे थे तुम, बहुत ज़्यादा ROI है, क्या है? सर ROI मेरे वास्ते है सर. ठीक है, नाउ यू वन मी ओवर, आई विल डू इट, आई विल डेफिनेटली डू इट. मुझे थोड़ा 1 महीने का मोहलत दो, प्रिपेयर होके वन डे विद असरार पे आता हूँ मैं. थैंक यू सो मच सर. आदाब, शुक्रिया. Smart guy. Guys, that's brilliant. And as we are on this topic, getting back to AI, right? Things outside are changing pretty quick, right? And meme college went up jobs, mere college went up jobs, but now, right? For our volunteers and everyone who are in a very crucial juncture in their lives, they have to decide a lot, right? About their careers, what to do next, right? When right now ఒకళ్ళు క్లాడ్ వాడుతున్నారు, ఒకళ్ళు GPT వాడుతున్నారు, ఇంకొకళ్ళు కర్సర్ వాడుతున్నారు. Every task, or more or less 30 to 40% of the tasks which the workforce is doing today is set to get automated, right? In this lens, when we look at a future, right, 5 years down the lane or 10 years down the lane, the jobs ecosystem is going to massively change, right? How do you look at it from your lens, or what is your advice to our volunteers and young workforce which is going to get into workforce now in the near term? For them, how do you look at it, Anna? How many of you are in technology right now? Can you please raise hands? How many of you are like engineers or in technology? Coding చేస్తున్నోళ్ళు చేయట్లేనోళ్ళు కూడా, but generally engineering background. Okay, thank you. Almost చాలా మంది. Yeah. So one thing I'll tell you, I've been talking to a lot of people now because I have a lot of time. I've been talking to a lot of people trying to understand what's happening in this world with respect to AI and how different sectors are going to be affected. ఇది కొద్దిగా జాగ్రత్తగా వినండి. ఇప్పటిదాకా వింటున్నట్టు నటిస్తున్న వాళ్ళు కూడా కొద్దిగా జాగ్రత్తగా వినండి, ఎందుకంటే this is important. I met with a pharma leader 2-3 days ago. I don't want to name names, it won't look good. So I was generally asking, I said, AI toni em change aitadi, meekem aitadi, mi danlo em aitadi. He said, that's why I don't want to name names. He said 10% of my workforce will become redundant in the next 4 years. I said, why? How? He said, see, I have something called as document writers. నా కంపెనీలో 500 మంది ఉన్నారు. నాకు అసలు ఇప్పుడు వాళ్ళు అవసరమే లేదు, నాకు 10-15 మంది చాలు. డాక్యుమెంట్ రైటర్స్ అంటే ఏంటి? దే రైట్ ఇన్ బ్యూటిఫుల్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ప్రజెంట్ ఇట్ టు ద వరల్డ్. నాకు వాళ్ళు ఇప్పుడు అవసరం లేదు, నాకు ఇవన్నీ వచ్చినాక, AI టూల్స్ వచ్చినాక ఐ డోంట్ నీడ్ దెమ్ అంటాడు. రెండోది నేను అడిగిన ఇంకేమీ ఉన్నాయన్న, సరే నాకు లీగల్ టీం 40 మంది ఉన్నారు, 5 చాలు. అది లాయర్లు అవసరం లేదా అంటే, ద డాక్యుమెంటేషన్ దట్ గెట్స్ రిటన్, I don't need them to write any of these petitions, etc. at all. The third thing he said, see, without even touching my
core manufacturing or research and development, I can make do and supply chain automation. ఈ మూడిట్లనే 10% వర్క్ ఫోర్స్ తగ్గిపోతుంది నాకు అని. ఐఎమ్ నాట్ ట్రయింగ్ టు పెయింట్ అ స్కేరీ పిక్చర్ ఫర్ యూ గైస్, బట్ గైస్ రీసెంట్లీ Oracle has laid off 30,000 people with one single email, right? I was trying to process, trying to understand, because first when AI, job loss ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు నేనేమనుకుంటున్నా అంటే, అరే మనోళ్ళు హైదరాబాద్లో పనిచేసేటోళ్ళు కానీ ఇండియాలో పనిచేసేటోళ్ళు కానీ, బికాస్ కంపెనీస్ థింక్ ఇన్ డాలర్ టర్మ్స్, రైట్? నెలకు 50,000 రూపాయలు అంటే ఎన్ని డాలర్లు? $500 అంతే కదా. $500 అంటే అమెరికన్ కంపెనీస్కి ఇట్స్ పీనట్స్. సో వానికి ఏం ఫరక్ పడుతుంది? మన దగ్గర ఎందుకు పోతాయి ఉద్యోగాలు? పోతే ఆడపోతాయి, హై పేయింగ్ జాబ్స్ పోతాయి ఏ అవుతుంది, కానీ మన ఎందుకు పోతాయి అని చెప్పి నేను ఫస్ట్ నుంచి ఆ మైండ్ సెట్లు ఉంటాయి. ఏం కాదు, మనకు జీసీసీలు వస్తాయి, ఇంకా పెరుగుతాయి, ఏం కాదు. బట్ వెన్ Oracle did what they did, I tried to reason, understand with some industry leaders, tried to talk to them, etc. They said two things. They said lot of companies post-COVID అక్కర్లేని వాళ్ళందరినీ కూడా హైర్ చేసుకున్నారు, అక్కర్లేనంత ఎక్సెస్ పెట్టుకున్నారు. ఎందుకంటే మళ్ళీ దొరకరో అన్నట్టు మూన్ లైటింగ్ చేస్తున్నారు, అందుకోసం చాలామందిని పెట్టుకున్నారు. సో నౌ Oracle, this one decision of Oracle, which is important for you to understand, they laid off 30,000 people, out of which 12,000 were in India. 12,000 ఇండియాలో, మిగతా వాళ్ళు బయట. 12,000 means almost half their workforce in India. But companies saved $8 to $10 billion. Their stock price went up by 6%. Their savings were 8 to 10 billions per annum. So from a company perspective, from CEO perspective, that's absolutely the right decision. But from a human perspective, who are the guys who are getting affected? Those guys that are not equipped with AI, those guys who are in the middle management level, who are not in the initial fresher stage or the senior stage, madhyalo unnollu, middle tier unnollu, they are getting solidly affected. So the one thing I will tell you guys, please do not think this is something that you can defer. Learning AI skills, learning AI tools, basically working with AI agents and equipping yourself with AI skills is something that is going to be a must and should. Inga nik choice ledu. And unless you keep updating yourself, unless you keep looking at newer tools, newer opportunities, newer knowledge sources, you will become redundant in no time. This is going to happen. Second thing I'll tell you, this is not going to leave any sector. ఫలానా సెక్టర్ అతీతం అనేది ఏం లేదు. నేను ఒక ఏరోస్పేస్ అండ్ డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీ లీడర్తో కలిసి నేను ఫర్ లంచ్. హీ వాజ్ టెల్లింగ్ మీ AI might come in a slightly later into my sector. Maybe I'll have 5 more years compared to any other pure play tech company. But it is going to happen. So my point is, all of you need to be conscious. All of you need to be absolutely ready. And yes, of course, there are huge opportunities also, because there is always a silver lining around a dark cloud. When there is job loss, at the same time newer opportunities. Example, Y2K. మేము 90sలో మేము కాలేజీకి వెళ్ళి ఫ్రెష్గా బయటకు వచ్చి యూఎస్లో వర్క్కి పోయినప్పుడు ఈ Y2K అనే కథ ఉండదు, చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు. అప్పుడు పుట్టకపోయిండొచ్చు ఇక్కడ చాలామంది. సో Y2K అంటే ఏంటంటే అప్పుడు ఆ మిలీనియం షిఫ్ట్ అయినప్పుడు 1999 to 2000 షిఫ్ట్ అయినప్పుడు నో కంప్యూటర్ వాజ్ ప్రిపేర్డ్ టు హ్యాండిల్ దట్. కొంతమందికి తెలియవచ్చు, కొంతమంది తెలియకపోవచ్చు. సో అప్పుడు ఏమన్నారు, మొత్తం ఆల్ కంప్యూటర్స్ విల్ క్రాష్, దిస్ విల్ హ్యాపెన్, దట్ విల్ హ్యాపెన్, అసలు మొత్తం టెక్నాలజీ అంత ఇదైతుంది అదైతుంది. దట్ క్రియేటెడ్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆల్సో. Likewise with AI, there will be newer opportunities coming up which may not be very apparent today. Things will shape, but provided you have the inclination, provided you have the ability to assimilate and adapt. The one trait you absolutely need in life to survive and thrive is adaptability. If you don't adapt to changing circumstances around you, if you don't adapt to changing situations around you, if you don't adapt to the changing world around you, you will become obsolete and redundant. In no time, nobody will even give you a second thought. మీరు అనుకోవచ్చు, అరే నేను నా బాస్తో మంచి ఈక్వేషన్ ఉంది, వాడు నన్ను కాపాడతాడు. వాడిని కాపాడేటోడే లేడు పైన, వాడేం కాపాడతాడు నీకు. కాబట్టి ఇఫ్ యు ఆర్ seeking employment and if you are not equipped with AI skills, you have to get on to the whatever tools there are and equip yourself, otherwise you'll be in trouble. That's all I'll tell you on this. Yeah, no, like you rightly said, I think every company is looking at that cost arbitrage, and 2026 starting lo oka hiring plan unde anni companies lo. I've seen this as a pattern. Feb kalla plans e maaripoyinayi, but like you again rightly said, ఎవరెవరైతే అడాప్ట్ తొందరగా అవుతున్నారు కదా, these folks, all the young gen folks, they are offering different services from AI. They're building these small agents and while internet with Vetti, they are selling it out, and there are certain companies that are actually buying also. So it's a very strange era,
వేర్ మీరు అన్నట్టు అడాప్ట్ ఎవరు తొందరగా చేసుకొని పీపుల్ హూ థ్రైవ్ దే ఆర్ ద వన్స్ హూ విల్ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్. And I'll also tell you one more thing. See, we are that generation that saw some very interesting things happen right in front of our eyes. మా కళ్ళ ముంగట్నే మా ఇంట్లో ఫోన్ లేకుండే చాలా రోజులు, ల్యాండ్లైన్ లేకుండే. ల్యాండ్లైన్ రావాలి అంటే చాలా పైరవి దానికి, ఒక ఎంపీ లెటర్ తీసుకోవాలి, బిఎస్ఎన్ఎల్ని పట్టుకోవాలి, వానికి సబ్మిట్ చేయాలి, ఫైనల్గా వచ్చి ఒక రోజు ఒక నెల 2 నెలల తర్వాత వచ్చి ఆ డబ్బా పెడతాడు. వచ్చి పెట్టినాక కానీ అది రాపోతుండే రింగ్ టోన్. దాన్ని మనం రోజు వచ్చి స్కూల్కి వెళ్ళి రాగానే చూసుడు, అరే ఇంట్లో ఈరోజు వస్తుందా, వచ్చినాక మళ్ళీ 15 రోజులకు రింగ్ టోన్ వస్తుండే. అంటే యూ గైస్ వోంట్ ఈవెన్ అండర్స్టాండ్, వోంట్ ఈవెన్ బీ ఏబుల్ టు రిలేట్ టు వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. అంతకంటే ముందు ఇంకా ఇంకోటి ఉంటుండే సిస్టమ్. ఇప్పుడు శ్రావ్య వాళ్ళ ఇంట్లో ఉందనుకో ఫోన్, నా దగ్గర లేదనుకో, పీపీ నెంబర్ అని ఇస్తుండే మేము, పక్కింటి ఫోన్ అన్నట్టు. ఆ నెంబర్ అని, నీకు ఏమైనా ఫోన్ ఉందంటే పక్కింటి ఫోన్ అని నెంబర్ ఇస్తుంటుంది. ఆ పరిస్థితి నుంచి మీ ఇంట్లో ఫోన్ నుంచి తర్వాత ఎప్పుడైతే 96 తర్వాత పివి నరసింహారావు గారు వచ్చిన తర్వాత డెమోక్రటైజ్ అయిందో, టెలికాం రెవల్యూషన్ వచ్చిందో, then came all these private sector companies like Tata's, like Vodafone, like Airtel, all these guys came in. Once that happened, today probably India has the largest number of smartphones on the planet, right? So ఆ స్థాయికి వచ్చినాం. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఎవ్రీబడి హ్యాస్ అట్లీస్ట్ 1 phone, some have 2 phones, some have even more. అట్లా తయారైంది ఈరోజు పరిస్థితి. And then you have the revolution of all these other devices. నేను ఎందుకు చెప్తున్నా ఈ టెలికాం రెవల్యూషన్ అంటే, ఎంత ఫాస్ట్గా వచ్చింది ఇండియాలో టెలికాం రెవల్యూషన్ అంటే, ఐ వాజ్ లివింగ్ ఇన్ ద యూఎస్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఇన్ టైమ్. యూఎస్లో మేము వాడే మోటరోలా ఫోన్లు, ఆ దొడ్డు నోకియా ఫోన్లు ఉంటుండే మాకు. దానికంటే ఇక్కడ బెటర్ ఫోన్స్ ఇక్కడ ఉంటుండే. ఇండియా వచ్చిన ప్రతిసారి ఐ యూస్ టు బి సర్ప్రైజ్, ఐ యూస్ టు బి లైక్ డామ్, దీస్ గైస్ హావ్ బెటర్ ఫోన్స్. టెక్స్టింగ్ వాజ్ మచ్ మోర్ ఫాస్టర్ అడాప్టెడ్ హియర్ దాన్ ఇన్ ద యూఎస్. సో పీపుల్ హూ ఆర్ ahead in the learning curve, in the adapting curve, they'll do better. And Indians have that aptitude, Indians have that bent of mind, Indians have that ability. So please assimilate change, please absorb it, and please enjoy it. That's all I'd say. Perfect. Thanks, Anna. Now we have a very typical thing that we wanted to display here. There's a lot of myth about being a politician, and there are actual facts. So the team has prepared myths versus fact, and we would like to hear మీరేమంటారు ఈ myths గురించి, and what is the actual fact of being a politician. Sure. Nihal, first one. ఇక్కడ కూడా యా, ఒకసారి ఎమ్మెల్యే అయితే లైఫ్ ఫుల్ సెట్ పవర్. నా ఫోటో నాది, ఏదో ఏఐలో ఏమో చేసిండ్రు కావాలని. నో ఇట్ డజంట్ లుక్ లైక్ మీ, బట్ ఐ థింక్ సంథింగ్ హ్యాపెండ్ దెన్. సో ఒక్కసారి ఎమ్మెల్యే అయిపోతే ఫుల్ లైఫ్ సెట్టా? అంత సినిమా లేదు. సీ ఐల్ టెల్ యూ ఆనెస్ట్లీ, కొన్ని సమ్ థింగ్స్ ఆర్, నేను ఇది డోంట్ గెట్ మీ రాంగ్ వన్ ఐ సే దిస్. ఇండియాలో మీరు న్యూస్ పేపర్ చదివే అలవాటు ఉందా మీకు ఎవరికన్నా? వెరీ రేర్ కమోడిటీస్. 3-4 పీపుల్ ఉన్నారు ఇక్కడ. డిజిటల్. ఐ నో. సో ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, నేను ఆ జనరేషన్ నుండి, ఏది న్యూస్ పేపర్లు చదివే జనరేషన్. సో న్యూస్ పేపర్ తెరిస్తే 5 రకాల మనుషులు కనబడతారు అందులో. ఎవరెవరంటే ఐ స్టార్ట్ విత్ ద బ్యాక్ పేజ్. బ్యాక్ పేజ్ చూస్తే స్పోర్ట్స్ స్టార్స్ కనబడతారు. ఎవరు? మీ వైభవ్ సూర్యవంశీలు, లైక్ వావ్ యూ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్, గుడ్. ఆర్ మా జనరేషన్ లాంటి వాళ్ళకైతే విరాట్ కోహ్లీలు, సచిన్ టెండూల్కర్లు, వాళ్ళు కనబడతారు. మరి స్పోర్ట్స్ స్టార్ కావాలంటే చాలా టాలెంట్ కావాలి, హార్డ్ వర్క్ కావాలి, లక్ కావాలి, చాలా కావాలి. సో వాళ్ళు కనబడతారు. కొద్దిగా పేజ్ ముంగటికి మళ్ళేస్తే ముందు పేజ్లో సినిమా వాళ్ళు కనబడతారు. వాళ్ళకు సినిమాలకు పోవాలంటే కూడా లుక్స్ కావాలి, టాలెంట్ కావాలి, లక్ కావాలి, కనెక్షన్లు కావాలి, డబ్బులు చాలా కావాలి. అది కూడా అంత ఈజీ కాదు. ఇంకొద్దిగా ముందు పేజ్కి పోతే బిజినెస్ వాళ్ళు కనబడతారు. అంబానీలు, అదానీలు, ఇంకా వేరే వాళ్ళు. ఇవాళ రేపు మొత్తం మీ జనరేషన్ మొత్తం, ఆల్ ఆఫ్ యూ యంగ్స్టర్స్ డూయింగ్ వెల్ ఇన్ స్టార్ట్అప్స్ ఎట్సెట్రా. బట్ అందులో కూడా లాట్ ఆఫ్ టెనాసిటీ, లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్, లాట్ ఆఫ్ థాట్, లాట్ ఆఫ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. అది కూడా ఈజీ కాదు. ఇంకొద్దిగా ముందుకు పోతే క్రైమ్ పేజ్, క్రిమినల్స్. అది కూడా అనుకుంటాం కానీ ఈజీ కాదు. అవి కూడా అంత ఈజీ కాదు. రిస్క్ తీసుకోవాలి, దెబ్బతింటే మళ్ళీ జైలుకి పోతాం, ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి. లాస్ట్ ఫ్రంట్ పేజ్కి వస్తే ఏంటంటే మొత్తం పొలిటీషియన్స్ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే మన దేశంలో ఆ 4 చేయాలంటేనేమో టాలెంట్ కావాలి. ఏది? సినిమా అయినా, స్పోర్ట్స్ స్టార్ అయినా, బిజినెస్ మ్యాన్ అయినా, క్రైమ్ అయినా. ఒక్క పొలిటీషియన్కి ఏం అవసరం లేదు, టాలెంట్ లేదు, ఏం లేదు. ఎంట్రీ బ్యారియర్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ లో. సో ఎవరు పడితే వాళ్ళు రావచ్చు, ఎట్లా పడితే అట్లా గేట్ క్రాష్ చేయొచ్చు. దట్స్ వై ఎవ్రీబడి థింక్ దట్ ఇట్స్ basically a very silly profession, and that's how we get portrayed in movies also. But I can tell you one thing, because having been in this life for 20 years, in public life for 20 years, like in every profession, there are good ones, there are bad ones.
ఎవ్రీ ప్రొఫెషన్ ఇప్పుడు చూస్తే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు అందరూ మంచోళ్ళేం కాదు, అందరు చెడ్డోళ్ళేం కాదు. ఇంజనీర్లు అందరూ మంచోళ్ళేం కాదు, చెడ్డోళ్ళు కాదు. అట్లాగే వర్క్ ఫోర్స్లో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ బ్రిలియంట్ కాదు, అందరూ బేకార్ కాదు, మధ్యలో ఉంటారు అందరూ. సో ఇందులో కూడా there are good ones who've done good service, that's why they continue to win elections. There are bad ones, that's why they'll never come back. ఒకసారి గెలిస్తే లైఫ్ సెట్ కాదు, ఒకటేసారి గెలుస్తారు మళ్ళీ జీవితంలో గెలవరు, అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. బట్ this is more glamorous when you look at it from outside. It's not as glamorous or as cool when you watch it from inside. So while you get to be in papers and televisions and sit here and talk with cool guys like Pranav and Shravya, the problem is మాకుండే బాధలు మాకుంటాయి, అంతకంటే ఎక్కువ చెప్పగానే అంత సెట్ ఏం కాదు. దట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ పొలిటీషియన్స్కి ట్రాఫిక్ ఉండదు, ఎక్కడైనా సైరన్ వేసి డైరెక్ట్గా వెళ్ళచ్చు. ఇది అన్యాయం. నేనైతే సైరన్లు వాడలేదు, బట్ ఎస్ యూర్ రైట్. గవర్నమెంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి కొంత ఉంటుంది అడ్వాంటేజ్. బట్ ఎన్ని సైరన్లు వేసినా హైదరాబాద్లో రోడ్ల మీకు లెవెల్ జరగరు, అది అయ్యేది కాదు, పోయేది కాదు. అంబులెన్స్లకే జరగం మనము, ఈ పొలిటీషియన్స్కి ఎవడు జరుగుతాడు, ఎవడు జరగడు. పాలిటిక్స్ అంటే ఫుల్ ఫైట్స్, ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ డ్రామా లైక్ సినిమా కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. సినిమా ఈజ్ నథింగ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సమ్టైమ్స్ రియల్ లైఫ్ ఈజ్ మోర్ సినిమాటిక్ దాన్ రియల్ లైఫ్. సో దాట్ వే ఐ థింక్ పాలిటిక్స్ ఈజ్ మోర్ డ్రామా. బట్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ హియర్ ఇస్ ఎవ్రీ స్పియర్ ఆఫ్ లైఫ్లో పాలిటిక్స్ ఉంటుంది. మళ్ళీ మీరు ఆఫీస్లో పాలిటిక్స్ లేదా, మీ కాలేజ్లో పాలిటిక్స్ లేదా, మీ ఇంట్లో పాలిటిక్స్ లేదా. పాలిటిక్స్లో ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే పాలిటిక్స్ తక్కువ ఉంటుంది. మీ ఇంట్లో, మీ ఆఫీస్లో, మీ వేరే వేరే డొమైన్స్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ స్పియర్ ఆఫ్ లైఫ్ దెర్ ఇస్ పాలిటిక్స్, బట్ దెర్ ఇస్ మోర్ డ్రామా ఇన్ దిస్. ఎస్, చాలా రసవత్తరమైన ఘట్టాలు ఉంటాయి. పాప్కార్న్ తీసుకొని కూడలేం, కానీ చాలా డ్రామా ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ పాలిటిక్స్కి వెళ్తే, పాలిటిక్స్లోకి వెళ్ళాలంటే స్ట్రాంగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలి, లేకపోతే నో ఛాన్స్. అంటే ఒక్కటి ఆనెస్ట్ చెప్తున్నా, ఇప్పుడు నేను కేసీఆర్ గారి కొడుకు కాకపోతే ఇక్కడ కూర్చున్నట్టునైతే కాదు. సో ఐ హ్యావ్ టు బి ఆనెస్ట్. నో బుల్షిట్ దేర్. That is the reality of India today. So I can't bullshit and tell you that no, I'm super talented therefore. See, I won the genetic lottery. You can't begrudge me for that. But at the same time, there are a lot of people who made it on their own, including KCR garu. He made it on his own. And there are a lot of youngsters even in my party today who have come from student politics, like Balka Suman, like Gadari Kishore, like Rakesh, so many of them. So yes, a good mix of people coming from various backgrounds is what makes it beautiful. Like diversity is what makes it beautiful. So somebody coming as a student, somebody coming in from legal background. We have IAS and IPS officers in my party. Venkatram Reddy garu ani collector ga chesaru. Ayana ippudu my MLC ga unnaru. Dr. R.S. Praveen Kumar garu IPS officer. He is our party general secretary. Jeevan Reddy garu ninna monna join ayyaru. Ayana ippudu party general secretary. Ayana 40 ఏళ్ల నుంచి politics lo unnaru. So you need a good mix of experience, youth, people coming from various backgrounds. That's what makes any political party ultimately a microcosm of the society. So I would say there is some truth to this. I would not deny it. But at the same time, you can also make it without, if you are tenacious and persistent. I just, Anna, that was very inspiring. Definitely, there's a lot of takeaways for our young volunteers here. Before we move on to the next segment, right, I just want to brief a little bit about the people sitting in this room, Anna, right? Like you fairly said, konni places ki ellalante access undali. Like you very detailedly explained, konni places lo ellalante talent undali. Bottom line, ekkadaina successful avvalante hard work ledaithe avalemu. That is a very, very clear takeaway. But people sitting in this room, or a lot of volunteers who are not sitting in this room, right? They work for a cause for which there is no ROI, right? And the connection is pretty simple, right? We want to see a smile on, probably when we go to an orphanage. That was my first task. I'm very close to it also, right? You see children there, right? Who, chala mandi, probably they'll go and give them gifts and all. All that they're craving for is your time, right? Be there, spend some time with them, right? Our feeling, it's very hard to even for me to emulate or to explain, right? A lot of volunteers here do that, where they want to stand up for someone else, create an impact, go to a village, create a change, right? Recently, one thing which stuck with me, right, during the COVID and munna like I think a quarter ago or so, where a few of the people came back saying that they are having water crisis, Anna, because of the summer and all that, right?
And I do know, I'm sure you might have handled crisis larger than that. Ours is a very small bit to it. But when the volunteers thought differently and thought ki, okay, water plant bettalanna, tankal gattalanna, anta budget aithe levu. But how can we make sure that these tribals kind of, can have a change in their lives? They came with an innovative idea of water wheels, Anna, where they've given 600 water wheels, right, which helped, and the smiles are unlimited, Anna, right? So these might be small things which the volunteers do, but the effort, I mean the recognition which they get or the identity they have, right, at that point of time, when there is actually no credibility, is immense, Anna. So there I am just wanting to hear a bit about me, like when you were younger, right? Did you ever thought about, when you will get into public life, or when you were thinking you want to get into public life, what does impact mean to you, Anna, in another people's lives? ఒక్కటే చెప్తా మీకు, నేను ఇందాక మాట్లాడేటప్పుడు చెప్పిన దట్ మై మదర్ అడ్వైజ్డ్ మీ అగేన్స్ట్ జాయినింగ్ పాలిటిక్స్, సేయింగ్ ఇది సూట్ కాదు, సెన్సిటివ్ ఉండేటోళ్ళకు ఈ వాడు తిడుతుంటే వీడు తిడుతుంటే అది పడలేవు, నువ్వు సూట్ కాదు. బట్ వాట్ కీప్స్ యూ గోయింగ్? వై యూ ఇన్ దిస్? వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ డ్రైవ్స్ యూ? ఇట్స్ వన్ సింపుల్ థింగ్. సి టుడే ఇక్కడ నేను వచ్చేది ముందు మా పార్టీ ఆఫీస్లో ఏదో జాయినింగ్ ఉండే, ఆడ కొద్దిసేపు మాట్లాడి చేసి కొన్ని ఫోటోలు దిగి వచ్చిన. బట్ the kind of impact you can leave. See, when you get something done, for example, when Pranav was talking about T-Hub or that place, the financial district, Raidurgam, knowledge city area, aim change chesnam, flyover lem kattinam, ledante aa cycle track, chuste the kind of impact you can leave and the kind of effect you have on people. Ultimately that's what drives you. Nu edana oka pani chesinanka, for example, we completed what is called as Mission Bhagiratha, providing a portable drinking water connection to each and every home, including tribal hamlets and tribal tandas and small villages. Even these, I'm sure, must have had those connections. If something's wrong, we have to get it sorted. But point is, atlant projects chesinappudu, like eradicating fluorosis from Nalgonda. Now that is a huge thing that will change generations. Adi chusinappudu, then you feel really good here, right? Atla that is one simple thing that keeps you going. That pat on the back or that smile on the face, that simple gesture that you've done well, or you've done, because see, none of us are here, we keep making plans like we are going to live forever. ఎట్లాంటి ప్లాన్లు వేసుకుంటుంటామంటే మనం పెద్ద ప్లాన్లు వేస్తుంటాం, అరే మనం ఇది చేయాలి, అది చేయాలి. బట్ వీ కీప్ ఫర్గెటింగ్ దట్ వీఆర్ ఎ వెరీ షార్ట్ టర్మ్ గెస్ట్స్ ఆన్ దిస్ ప్లానెట్. చాలా తక్కువ కాలం కోసం, చాలా కొంత పరిమితమైన టైం కోసం వచ్చిన వీడికి. ఆ తర్వాత ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ మేకింగ్ గ్రాండ్ ప్లాన్స్ విచ్ ఆర్ నెవర్ గోయింగ్ టు బి ప్రాబ్లీ రియలైజ్డ్ or probably are meaningless, then you realize your time is temporary, and in that time, if you want to effect change and do something good for a fellow human being. So my simple point is, what keeps you going in public life or private life or street cause, NGO, government, whatever, is that smile on a fellow human being, is that sense of empathy, is that sense of camaraderie with a fellow human being, and making sure that if you're able to alleviate even part of their distress, even 1% fraction, that itself is a huge achievement, and it should touch here. Anna, considering the time and everything, we both could continue for next 3-4 hours, but no, we will not. But before we go for the Q&A, where I think a lot of our folks would love to have a conversation with you, street cause, or మేము అందరము and probably Nihal in this particular event. No, but you tell me something, Pranav. Sorry to interrupt. Yeah. How can I contribute to street cause? Why don't you tell me that? I was about to ask the same. There's an office of street cause where papam kuda kaadu, after their BTech, where they get very fancy jobs, MNCs lo anni odlukoni, they come back to street cause because they want to serve. There is this office of street cause who dedicated their probably the corporate part into street cause. And there is an executive board. నాకు తెలుసు ఇంట్లో ఎన్ని దొబ్బలు పడతాయో when this happens. మా ఇంట్లో పడ్డాయి, I'm sure. But they still come back and they keep doing it for all the same thing, where ఒక ఊర్లోకి వెళ్ళి ఒక మెడికల్ క్యాంప్ చేస్తే అక్కడ ఒక తాత మందులు తీసుకెళ్తూ he looks at you and then he smiles and he's happy. And that itself is like so much, right? Absolutely. So we've been wanting to partner with you for the longest of times, and probably like we kept trying. Now we grew, and obviously there's a lot more that we can do together. And so that's where we all come from. How can we connect with you over the next decade or a longer period? Kandu, I work better against goalposts. See, you give me a goal saying, this is what street cause would want to do.
హౌ కెన్ యూ కాంట్రిబ్యూట్? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న నా దగ్గరకు ఒక ఫౌండేషన్ వాళ్ళు వచ్చారు. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, సార్ లాస్ట్ ఇయర్ మేము 200 మంది ఆడపిల్లలకి హైదరాబాద్లో వాళ్ళు కాలేజీలో పోలేని పరిస్థితిలో ఉంటే వాళ్ళకి మేము ఫీజు కట్టించి చదివిపిస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ జూన్లో స్టార్ట్ అయ్యేదానికి మేము 500 మంది అనుకుంటున్నాం. దానికి 2 కోట్ల రూపాయలు కావాలి. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరు యావరేజ్ ఫీజు 30,000 to 40,000 రూపీస్, 500 అనుకుంటే 2 crores. సో ఐ సెడ్ I can do 2-3 things. One, I can raise money. I can talk to a few people who are possibly, rich enough to open up their purse strings and write you checks. That's one thing I can do. Second thing, I told them I can even connect to the colleges, because a lot of these colleges I know. I can ask them for reduction in fees. కొంత డిస్కౌంట్ ఇవ్వండి, వీళ్ళు మంచోళ్ళు మనోళ్ళు మంచి పని చేస్తున్నారు, అట్లా చేస్తారు. మూడోది ఏం చెప్పినంటే సోషల్స్లో పోస్ట్ చేసి మీకు కొంత మొమెంటం క్రియేట్ చేయగలుగుతాను. నేను మిమ్మల్ని ఏం అడుగుతున్నా అంటే, యూ గైస్ గివ్ మీ ద ప్లాన్. స్ట్రీట్ కాజ్ నెక్స్ట్ గోల్ ఏంటి, దానిలో నేనేం చేయగలను, నాకు గోల్ ఇవ్వండి, చెప్పండి, ఇదిగో ఇది చేయండి మీరు మాకు, దిస్ ఇస్ వేర్ యూ ఫిట్ ఇన్, దిస్ ఇస్ వేర్ యూ కమ్ ఇన్. See, that is how I think each of us can measure ourselves against a specific metric and maybe work towards it. That's probably better. Just adding a bit here, sir. Like, thanks for, making it more, easier for us, right? See, our vision is very clear. Over the period of time, like he said, when we started, we wanted to serve the underprivileged. Now we are very clear, like you fairly said, we are also getting to our mid-30s and later, obviously no one is permanent in this space, right? We are wanting to make socially conscious leaders, right? When would that happen? When they are exposed to leadership, when they understand how to handle adversities, crisis, how to strategize better, right? ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ఒక 2 కోట్ల బడ్జెట్ ఉంటే ఎంత చేయొచ్చు అనేది is purely subjective to how you plan and stabilize it over a period of time, right? So we are seeking time and mentorship to start with from you, and definitely a lot of leaders who are in your close circles, who might have changed a lot of things in a lot of spaces, right? That would immensely benefit Street Cause, its volunteers and its ecosystem, to make more leaders for the future, sir. That's what we are aiming for, and that would be immense to start with. Maybe some time in the sense more schedule. I do understand that that's what we are in grave need of, and definitely like he explained, we have a standardized, we are very structured as an organization, because we are not believing in something short term, sir. We want to build things long term, and we are already seeing that happening over a period of time, right? Now in 17 years, the impact which was in the first 4 years versus the last 2 years was brilliant. We almost kind of close to impacted 6 lakh lives in just last two years, sir, right? Overall 1.3 million last. So the hockey stick curve and how it works, right? That is happening because our alumni are coming back, they're giving back, building things better. That is where we expect support from your side, where we would want to brainstorm, understand more from building leaders for tomorrow, sir. Absolutely. Listen, I can commit to my time. Probably set it up like every quarter. Tell me, this is what you need to do. Give me a couple of hours. Let's work towards it. I'll agree to it. If you want me to sign something, I'll sign it. Not like Congress's bond papers. I'll sign something. I'll sign something. Thank you, sir. Meaningful and real. Massive. I just want Meghna, our BOG, also to add a bit here. To be actionable, right? You almost tripped. Yeah, to be actionable, I think one is quarterly review with the leadership. That would really help us to think where we're going wrong, etc. And the second is we want to build 100 cities. We want Street Cause to be in 100 cities. And how do we get there really? It is massive scale, and we want that to be from an NGO from Hyderabad, right? I think that's the passion with which we want to build. And what we are looking for is your thought leadership in impact at large scale. So for that, quarterly reviews, and to give you some sense, last year we struggled in Warangal. So a tier 2 city, whenever we are trying to start, we are struggling to relate. The leadership is struggling to relate or create that impact or build that association. So those are our challenges right now, I would say, very immediate challenges. Okay. So how do we really tackle them and think big 100 cities from Hyderabad? How can Street Cause be that, give that opportunity? I do have a network of very, very interesting people that can work with you. So for example, I have some very good friends in Bombay, in Chennai, in Delhi. So what I could do probably is not only the large cities but even the smaller towns. I do have a lot of networks and connections. So for example, and other politicians different fields వాళ్ళు ఉన్నారు. So atla I can bring an eclectic group of people to you who you can talk to, understand, maybe if not physically, virtually. They can join, they can talk, they can address, they can mentor, they can give you some confidence on what can be done. So we can work towards it. See, for example, Milind Diora in Bombay is a good friend. He's an industrialist and also a politician. So somebody like that. In Chennai as well, I have a lot of
good friends. So let's start Assistive network, working sir. towards something specific. 100 cities antunru kabatti. How can we plan? How can we plot? How can I help you, even in a small way to build that case? Happy to do it. Yes, thank you so much. Thank you, sir. Amazing, amazing. Thank you, Anna. A bunch of the folks from our audience would obviously love to have a chat with Sure. you. The floor is open for questions. Yeah, please raise your hand and then you can pass the mic. Please also mention your name, yeah? Good evening, sir. This is Yashwanti. Yashwanti. Yes, sir. My question to you is, what is that one leadership habit that students should start practicing today to create a lasting impact in the future? Adaptability. Don't get me wrong when I say this. Please adapt to situations. Please adapt to life. And see, change is the only constant. As cliched as it might sound, change is the only constant in life. So therefore, every time something around you changes, you have to have the ability to adapt. Unless you have it, you will not thrive the way you can. So I think that's the most important thing if you ask me. Yeah? Cheers. Thank you, sir. Cheers. Next one, please. Ikkada kuda check. Quick. Yes, Hello, sir. Anna. Hi. What's your This name? is Ritu. Ritu. Yeah, Hi. I have a genuine doubt. Like, I'm wondering, we all the folks, మేము కాలేజ్కి వెళ్ళి ఇంటికి వచ్చే వరకే we get tired and we sleep. But you are handling a very big responsibilities. On the other hand, you're interacting with us students, and also you're motivating us, inspiring us. You're meeting all the things. How are you managing, Anna? Like, I want to. What can I do to manage all those multiple tasks? పెద్ద కష్టమేం కాదు. ఎందుకంటే see, firstly it's my job, right, to basically meet people, interact, and garner support, as whatever ways I can to further my cause, right? Yeah. But everybody, how many of you in this room actually do some physical training every day? సగం లేపకండి, లేపితే మొత్తం, లేకపోతే there is no such thing as semi, right? So listen, Ritu, like you said, then how do you make time for that? A lot of people find an excuse for not working out. They say నాకు That time లేదు. is what becoming hard for us. No. అది నువ్వు మనము ఫ్రెండ్స్తో హ్యాంగ్ అవుట్ కావడానికి టైం దొరుకుతుంది. మనం కావాల్సిన వేరే పనులు చేయడానికి టైం దొరకట్లేదు. When I started doing all this, అస్సలు దొరకట్లేదా? I need to sit with you on time management and plan. కాదు నా మాటను. If you want to make time for somebody or something in your life, you will, as long as they are important or that is important. నీకు కాదనుకుంటే నువ్వు పక్కకు పెట్టేస్తావు. That basically means they are not important. My only suggestion to you is, you have to be mentally fit, physically fit to be able to pull through your rigors of daily life. Yes. So రెండు ఉండాలి. కొద్దిగా ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ చేయాలి. Mentally also you have to toughen up to basically face different situations. And then time management. Life is all about three things, ma. 3 management philosophies గుర్తుపెట్టుకో, నువ్వు లైఫ్లో you will be successful. 1, time management. 2, people management. 3, your financial management. ఈ మూడు if you ace, you can be a winner in politics, you can be a winner in business, you can be a winner in personal life. మళ్ళీ చెప్పు సార్, మూడు నేనేం చెప్పినా? Time management, people management and financial management. పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఓన్లీ ఆఫీస్లో కాదు, ఇంట్లో కూడా. ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మేనేజ్మెంట్, ఇంట్లో కూడా పీపుల్ మేనేజ్మెంట్, ఈ మూడు చేయగలిగితే నువ్వు విల్ బి సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ వాట్ యూ డూ. యా, Thank you so much, Anna. One more question, one last కాదు, ఎవరో లాస్ట్ అంటున్నారు అక్కడి నుంచి. లెట్స్ గో ఫర్ 2 more. No, it's okay. Go on if you want. Yeah, sure. I'll aduguta annappudu enduku. Sure. Unless you guys have. No, it's only No, not an issue. I've come to hear them actually, so. Guys, be quick a bit on the other side. A very good evening, sir. Hi. Sir, first let me know if I'm visible to you. Yes. Hi. What's your name? Sir, I am Sanjana, sir. Sanjana. Yes, sir. Hi, I'm Sanjana. a member of Street Cause, and it's my honor to interact with you, sir, today. Nice meeting you. So, sir, under your leadership, Telangana has become a globally IT powerhouse, sir. Thank you. So, setting a benchmark for innovation and growth. Sir, but meanwhile, the core companies are still in the lag
and offering future opportunities. So 2029లో definitely sir, I am sure మన గవర్నమెంటే ఉంటుంది. What do you all say, guys? So for that most of you actually don't show up and vote. That is the problem. చదువుకున్న వాళ్ళతో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీరు ఓట్లకు రారు. కరెక్ట్గా చెప్పారు. ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది నిజంగా ఆనెస్ట్గా జెన్యున్గా ఓటేషన్ చెప్పండి. నాకు కాదు, జనరల్ ఓటింగ్ షుడ్ నాట్ ఈవెన్ నాట్ ఈవెన్ 30%. దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం సంజన ఇది ప్రాబ్లం. Among the people that showed up here, only 30% actually showed up to vote. అది మారనంత కాలం you won't get the leaders that you deserve. yes sir, I agree. Thanks. So sir, మన గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయినప్పుడు సో ఇది బ్యాలెన్స్ లేదు కదా సార్. మన గవర్నమెంట్ అంటే నువ్వు పోటీ చేస్తావా? నువ్వు చెప్పు, పర్లేదు. మన ఓన్ చేసుకున్నావు కాబట్టి చెప్పేసాయి. ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ ర్యాపిడ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉంది సార్. Okay. Meanwhile కోర్లో ఫ్యూర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. లైక్ దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ రెడీ టు హైర్ ద ఫ్రెషర్స్ సార్. సో ఆ ఇంబ్యాలెన్స్ ఏదైతుందో అది ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది సార్. ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. సో ఆ గ్యాప్ని ఫిల్ చేయడానికి వాట్ స్టెప్స్ వుడ్ యూ టేక్ సార్? Thank you Sanjana, great question. This is the biggest challenge for every government across the planet. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అడ్రస్ చేయడం అనేది డొనాల్డ్ ట్రంప్ నుంచి మొదలు పెడితే నరేంద్ర మోదీ దాకా కింది దాకా అందరికి ఉండే ఛాలెంజ్ అది. ఎందుకంటే చదువుకునే పిల్లలు, అమ్మాయిని డిస్టర్బ్ చేయకండి. చదువుకునే పిల్లలు ఫ్రెష్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఏమో ఎవ్రీ ఇయర్ మిలియన్స్లో వస్తున్నారు. జాబ్స్ ఏమో అంత ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్లో క్రియేట్ అవుతలేవు. అండ్ ఇండియాలో ఇంకొక చిన్న ఇది ఉంది, చిన్న ఇంట్రెస్టింగ్ పారాడైమ్. గవర్నమెంట్ జాబ్ని జాబ్ అనుకుంటారు, ప్రైవేట్ జాబ్ని జాబ్ అనుకోరు చాలామంది. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ అంటే ఇంతకుముందు అన్నారు చూడు, ఒక్కసారి గవర్నమెంట్ జాబ్ కొడితే లైఫ్ సెట్, ఇక నాకు మళ్ళీ రిటైర్ అయ్యేదాకా డోకా లేదు టైప్లో ఉంటుంది అనమాట థింకింగ్. సో గవర్నమెంటే అందరికి జాబ్ చేయాలంటే కుదరదు. ఎందుకంటే నువ్వు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకో, లేదా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తీసుకో, మన పాపులేషన్లో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఉంటాయంటే గవర్నమెంట్లో లెస్ దెన్ 1%, సమ్టైమ్స్ మేబీ 2% స్టేట్ గవర్నమెంట్స్లో, యూనియన్ గవర్నమెంట్ అయితే లెస్ దెన్ 1%. సో అట్లా ఆలోచించినప్పుడు మనం మిగతా 95-97% మంది ఏం చేయాలి? Not everybody can become an entrepreneur. So what can they do? So all the job seekers, unless they are qualified, unless they are skilled, unless they are equipped, nobody will hire you. So what we did in 2014 was created an institution called as TASK, Telangana Academy for Skills and Knowledge. దాని ద్వారా ఏం చేసినామంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రణవ్ ఇస్ స్టడింగ్ ఇన్ అ కాలేజ్. ఇండియాలో ఒక చిన్న ఛాలెంజ్ ఏంటంటే, ఇండియాకి వేరే కంట్రీస్కి పోలిస్తే జర్మనీ అనే ఒక కంట్రీ ఉంది. జర్మనీ తెలుసు కదా. జర్మనీలో దే హ్యావ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ as apprenticeship. Last 2 years of engineering, they'll actually take you to a factory and make you work there. So you're learning life skills, you're learning real skills while you're also working and getting course credits for it. ఇండియాలో ఆ సిస్టమ్ లేదు. కొన్ని స్కూల్స్ ఉంది, బిట్స్ పిలానీలో ఉంది, ప్రాక్టీస్ స్కూల్ అంటారు, వేరే చోట్ల లేదు. సో వాట్ వీ థాట్ ఈస్, ఈ ఫినిషింగ్ స్కూల్ కాన్సెప్ట్ తెచ్చి ఆ టాస్క్ అనేది పెట్టి లాస్ట్ సెమిస్టర్ కానీ as soon as you're out of college, we should give you that soft skills. చాలామందికి ఇక్కడ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ చెప్పేటప్పుడు రాదు. సో దట్ సాఫ్ట్ స్కిల్ ఏది, ప్రజెంటేషను, చెప్పగలగడము, ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలడము, అది రాదు. కొంతమంది తెలుగు మీడియంకి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు, ఇంగ్లీష్లో సరిగ్గా చెప్పలేరు. కొంతమంది ఉర్దూ మీడియంకి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు, చెప్పలేరు. సో వీ ట్రైన్డ్ ఆల్మోస్ట్ we basically took almost 18 lakh students through this program so that we make them readily employable. But that's not enough. ఇప్పుడు మనం గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాం 9 లక్షల ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో అని, కానీ అందులో తెలంగాణ పిల్లలు, తెలుగు పిల్లలు ఎంతమంది ఉన్నారు? That's what has to change now. Our kids, our students have to take more. See, otherwise, why am I inviting companies from across the world and setting them up here and giving them all kinds of subsidies if they don't actually do benefit to our people, right? So that question also will come up. ఇక్కడ అందరూ మళ్ళీ వేరే స్టేట్స్కి వెళ్ళి వచ్చి జాబ్స్ తీసుకుంటున్నారు, మనోలేరి అనే ఛాలెంజ్ కూడా వస్తుంది. దట్స్ వెన్ దెన్ పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ డిమాండింగ్ లోకల్ రిజర్వేషన్స్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్. సో బిగ్ ఛాలెంజెస్ skilling our people and making sure that they're employable, most importantly, and more importantly in being in sync with the industry trends. ఈ మూడు కూడా చాలా కాన్షియస్గా చేయాలి. చేస్తాము, నువ్వు చెప్పింది బాగుంది. If you have any best practices that you think I can use, send them my way. Yeah, thank you Sanjana, appreciate. Hi, mic తీసుకోండి. Anyone else? ఆయన స్ట్రీట్ కాజ్లో ఉన్నారా? మైక్ ఉందా? యా.
హాయ్ అన్న, Hi. దిస్ శశాంక్. Hi, Shashank. సో ఇందాక వాటర్ వీల్స్ అనే ప్రాజెక్ట్ చూసినాం కదా, ఐ వాస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్. Nice. సో దేర్ వాస్ దిస్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ అండ్ వీ హ్యాడ్ ఎ క్వశ్చనర్ విత్ హిమ్. సో ఐ ఐడెంటిఫై రియల్ ప్రాబ్లమ్ దేర్. ఏంటంటే దట్ ప్రాజెక్ట్ వాస్ నియర్ ములుగు డిస్ట్రిక్ట్. సో అక్కడ దేర్ వాస్ ఎ ట్రైబల్ ప్లేస్, బట్ ద ప్రాబ్లమ్ వాజ్ ద ట్రైబల్స్ హూ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ప్లేస్ వర్ ఏమంటారు మైగ్రేటెడ్ ఫ్రమ్ ఛత్తీస్గఢ్. So they are not officially identified as Telangana people, and Telangana government cannot officially recognize them as. But they are active residents there. It's been many years. Kani due to we cannot recognize due to policy rules. So they are facing many problems as such we have seen. Water dan valane we have like donated water wheels and all. So I mean we can create a small scale impact by it. బట్ వాట్ కెన్ గవర్నమెంట్ డూ టు యాక్చువల్లీ హెల్ప్ దెమ్? నాట్ ఓన్లీ ములుగు, ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి ట్రైబల్ ప్లేస్ తెలంగాణలో. అండ్ ఐ హ్యావ్ అ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. సెకండ్ థింగ్ ఈస్ nowadays I see digital activism is booming in on social media and all. And how do you think it will impact real politics when compared to street protests and all? Yeah, thank you. I'll start with the second question first. I think it's a great question. How does changing digital trends affect politics at large, and also how is it different from street protests and things like that, physical demonstrations, etc.? So this is a paradigm shift that is sweeping the world, not just India, not just Telangana. But meer chuste, when Donald Trump ran this time, the second time as president of the US, I think one biggest factor in his re-election was Elon Musk and X, because X has really democratized media space. Because now if you have a digital presence, you yourself are an influencer, you yourself are able to actually put out news, post facts, post opinions, etc. దానివల్ల ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఇంకోటి మీ జనరేషన్కి ముఖ్యంగా, యు ఆర్ ద స్వైప్ జనరేషన్. యువర్ అటెన్షన్ స్పాన్ ఇస్ ప్రాబబ్లీ 3 to 4 seconds. You don't like something, you swipe, as simple as that. So you don't have the patience to listen to a politician on television for 30 minutes, even if he's speaking very eloquently and beautifully also. You don't have the patience to listen. That's why if you see the changing transformation that's happening in digital space, it's when I was in the US, I used to watch all these late night comedy shows. I used to be a big fan of David Letterman, Jay Leno, Conan O'Brien. So illandariki nenu enduku fan ante, they used to bundle, even Jon Stewart, Daily Show. So they used to bundle information and entertainment, infotainment. So ఇవాళ రేపు న్యూస్ ఎట్లా వస్తుంది బ్రదర్ అంటే, శశాంక్, నీకు ప్యూర్ ప్లే న్యూస్ ఇస్తే చూస్తలేరు. ఆ న్యూస్ని మంచి క్యాప్సూల్ చేసి నైస్గా మీకు అర్థమయ్యే స్టైల్లో చెప్తే, ఎవరో కూర్చొని నీకు తెలుసా ఇక్కడ ఒకటి సైకిల్ ట్రాక్ ఉంది నీకు తెలుసా అని చెప్పి న్యూస్ నేను ఆ స్టైల్లో ప్రజెంట్ చేస్తే నువ్వు చూస్తావు. సో దాట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ అన్ఫార్చునేట్లీ లాట్ ఆఫ్ పొలిటీషియన్స్, లాట్ ఆఫ్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ డోంట్ సీమ్ టు గెట్ ఇట్. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అడాప్ట్. We're trying to see how we can connect to this generation, how we can connect to people who are not on newspapers and etc. So స్ట్రీట్ ప్రొటెస్ట్లు అంటే ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి కూడా లేదు, ఇప్పుడు తగ్గింది బాగా. ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ కోత వస్తుంది, నేపాల్లో వచ్చినట్టు ఎక్స్ట్రీమ్ కోత ఎక్కడైనా వస్తుంది, శ్రీలంకలో వచ్చినట్టు నేపాల్కి పోయినట్టు. కానీ ఆ పరిస్థితి ఈరోజు అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక తెలంగాణలో 2 సార్లు రైతు బంధు ఎగ్గొట్టిండ్రు. నేను మా వాళ్ళని అడుగుతున్నా, అరే రైతు బంధు ఎగ్గొడితే రైతులు ఎందుకు రోడ్డు మీదకి వస్తలేరు అని. ఆయనకు కదా ఎఫెక్ట్ అయ్యేది, వాళ్ళు రావాలి కదా అంటే, సరే క్యాటలిస్ట్ ఉండాలి కదా, ఎవరో ఒకరు నడపాలి కదా, లేకపోతే ఎట్లా వస్తారు అంటారు. అంటే నీ కడుపు కాలుతుంటే కూడా, నీకు ఎఫెక్ట్ అవుతుంటే కూడా నువ్వు రోడ్డు పైకి రాపోతే ఎప్పుడు వస్తావు అంటే, వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ లేరు కదా సార్ అంటున్నారు. మీరు ఆర్గనైజ్ పొలిటికల్ పార్టీ ఉన్నారు, మీరు తీసుకొని రావాలి రోడ్ల మీదకి, వాళ్ళు ఎట్లా వస్తారు అంటున్నారు. సో ఆ స్పేస్ ఎప్పటికీ ఉంటుంది ఏది స్ట్రీట్ ప్రొటెస్ట్కి, కానీ ఎక్స్ట్రీమ్కి పోయినప్పుడు ఉంటుంది. మిగతా టైంలో ఈ డిజిటల్ యాక్టివిజం, చేంజింగ్ ట్రెండ్స్, దే విల్ మేనిఫెస్ట్. వాట్ వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్? ఐ కంప్లీట్లీ ఫర్గాట్ నౌ. I mean, నువ్వు కూడా మర్చిపోయినావు. గుర్తున్నా obviously. So there was a water wheels project that we... Yes, I got it now. ఈ గుత్తి కోయ అనే కమ్యూనిటీ నువ్వు చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరంటే, ఛత్తీస్గఢ్లో కోయాస్ ఉంటారు, గుత్తి కోయాస్ అంటారు వాళ్ళని. వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే, ఛత్తీస్గఢ్కి మనకి పోరస్ బార్డర్ ఉంటుంది, బికాజ్ వీఆర్ ఓన్లీ అడ్జాయినింగ్ స్టేట్స్ కాబట్టి. అక్కడ ఎక్స్ట్రీమ్ పావర్టీ కండిషన్స్ బాగాలేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు ఏం చేస్తుందంటే, ఆడ జంగల్ కొట్టుకుంటూ ఇటు వస్తున్నారు. వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే, మన ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే, మన ఫారెస్ట్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. వాళ్ళు వచ్చి డిఫారెస్టేషన్ చేస్తుంటే, నరుకుతుంటే ఫారెస్ట్ని వీళ్ళు అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు. కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వచ్చి దే కమ్ ఇన్ హోడ్స్ లైక్ 100 people, 200 people వచ్చి దే విల్ సెటప్ స్మాల్ సెటిల్మెంట్స్. ఈవెన్చువలీ దట్ విల్ బికమ్ అ గూడెం, eventually that will become a village, eventually that will become a habitation. That's how it works.
సో మనకి ఇక్కడ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే నాట్ జస్ట్ రికగ్నైజింగ్ దెమ్ as పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ, ఆల్సో యాక్సెప్టింగ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ దే హెవ్ డిఫారెస్టెడ్. వాళ్ళు చెట్లను నరికి ఫారెస్ట్ కొట్టేసి తీసుకుంటే దట్స్ అ క్రైమ్ నెంబర్ 1. రెండవది వాళ్ళు స్ట్రీట్ వాళ్ళు కాదు, వాళ్ళకి ఐడెంటిటీ లేదు, రేషన్ కార్డు లేదు, ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. సో ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఓవర్కమ్ అయినాకనే మనం అక్కడ ఏమైనా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయగలుగుతాం. దట్స్ వై యూ డింట్ హ్యావ్ దెమ్ వెన్ యూ వెంట్ దేర్, యూ డింట్ హ్యావ్ ద వాటర్ ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. సో యాజ్ అ గవర్నమెంట్ వాట్ కెన్ యూ డూ? టిపికలీ వాట్ వీ డూ ఇస్ రెగ్యులరైజ్ చేస్తాం. పోయినాక సరే ఇక ఎవరైతే పక్క వాళ్ళు అయితే యువతలు అయితే వాళ్ళకు కూడా రేషన్ కార్డు ఇవ్వండి, వాళ్ళకు కూడా ఒక ఇల్లు ఇవ్వండి, వాళ్ళకు కూడా పైప్ లైన్లు వేయండి, వాళ్ళకు కూడా రోడ్లు వేయండి. బట్ దట్ టేక్స్ టైమ్. సో unless they are aliens from Bangladesh or Pakistan or some other country who are non-Indian, there is no problem. But that takes time, unfortunately. But yes, in the meantime, we can work through NGOs like yours to provide them basic facilities, see that the basic humanitarian concerns are taken care of. Yeah? Thank you. Anna, one of them from our own Street Cause family has come up with a rap. Okay. And that person wants to present it. Who is this rapper? I've been getting chits, rap. So... his name? Good evening everyone, good evening KTR Anna. This is Ratan Tata, I'm Hyderabad's youngest rapper. I would like to sincerely thank you for your work and development for our state. So నేను ఈరోజు మీకోసం ఒక ర్యాప్ రాస్తాను అనమాట. I would like to present. కెమెరా ఎక్కడ ఉందో దాన్ని ఫేస్ చేయి, తర్వాత it will go well viral in social if you do it. Sure sir, but I just don't want to show my back to you. That's it. Okay. So guys, this is Ratan Tata, Hyderabad's youngest rapper. So let's go. Yeah. Let's go. Sorry guys. Sorry for interruption. Yeah. Let's talk about someone, that man who's special. KTR saracha with big goals and mission. Telangana top lundi mere kada reason. High permanent any time any season. Development karna to insi aake tiko. T hub deshan prema to aake to dekho. City aindi kada mini New York, so fans gotta say hola amigo, he's a fandom which is phantom. Hyderabad ki king ra mere kada kingdom. Youth ki leader, youth ki teacher, youth ki system. Miru cheppindi muchetaga window. Me style chala crazy, attitude chala crazy. GenZ ka favorite, miru amazing. Culture anta desi with best energy. Maatladta like with desi but pakka Hyderabadi. Beta hai KCR saab ka, Hyderabad ka dhaka. Prajala gundello kattindu ilaka. Chillundu kaka, KTR raaka raagane marutundi meekunna baada. Appat daaka chillundu kaka, appat daaka chillundu kaka. KTR raaka raagane marutundi kada meekunna baada. Are aao ji, let's give a bow to KTR now. Are aao ji, let's give a bow to KTR now. Role model figure chala mandiki without any doubt. Ivanni telsi okkate mata I got to say wow. Are aao ji, let's give a bow to KTR now. Are aao ji, let's give a bow to KTR now. Role model figure chala mandiki without any doubt. Ivanni telsi okkate mata I got to say wow. Yeah, this is Pranav Talapalli. Thanks for having me here. Big shout out to Street Cause. నాకు అందులో 2-3 పదాలే అర్థమైనాయి, ఎక్కువ అర్థం కాలేదు కానీ బట్ ఇట్ సౌండెడ్ గుడ్. Probably came from the heart because we all could relate to what is written. Very much of what you've done and how you are as a leader and how you inspire the Gen Z here. It's a Gen Z state, it's a Gen Z leader, and then we're so happy and proud to have you. Inkevarkana questions? Sorry, I think we are in a little... Let's keep him going, but let's keep him short. Yeah. That's okay with you. Yeah. Let's keep him going. Konsep kanindi. Pick the good ones later and then do what you have to do. Let's keep them going. Okay, maybe They've come all in the way. that end. Let's keep them short if you can, please. Please keep it short. Yeah, use your lung power. Yes, go. Hi, Tarun. Corporate or office and all, right? So what do you think mainly వినబడుతుంది in your
పొలిటికల్ లైఫ్లో కార్పొరేట్ నుంచి వచ్చిన ఏ స్కిల్స్ మీకు చాలా హెల్ప్ అయ్యాయి? అండ్ పీపుల్ హూ ఫీలింగ్ ఆర్ పీపుల్ హూ వాంట్ టు బికమ్ లీడర్స్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్, వాట్ దే షుడ్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఇట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ అడాప్టబిలిటీ? రెండు ఉంటాయి. క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ ఉండాలి, క్లారిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండాలి. నీకంటే ఏం చేయాలనుకునే క్లారిటీ ఇక్కడ ఉండాలి, ఎక్స్ప్రెషన్ చేసేటప్పుడు కూడా అంతే క్లారిటీగా చెప్పాలి. దట్స్ వేర్ మై కార్పొరేట్ లైఫ్ హెల్ప్ మీ, బికాజ్ ఐ డిడ్ సేల్స్ జాబ్. సో నువ్వు సేల్ చేసేటప్పుడు అవతలవాడి మూడ్ క్యాప్చర్ చేయాలంటే తొందరగా యూ హ్యావ్ టు ఏబుల్ టు ప్రజెంట్ ఇట్ ఎఫెక్టివ్లీ. సో ఐ థింక్ దట్ రియలీ హెల్ప్ మీ. And what I would suggest to you, if you want to win in life and in any sphere of life, clarity of thought, clarity of expression. These two are very important. Thank you, Anna. So, hi Anna, na పేరు వేదవ్యాస్. Hi. సో యాక్చువల్గా 2017లో మీరు ఇమేజ్ టవర్స్ అని చెప్పేసి ఏవిజిసి సెక్టార్ని బుక్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేశారు. సో ఇప్పుడు ఏఐ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏవిజిసి సెక్టార్కి ఎంత బూమ్ ఉంది, ఎంత రైజ్ ఉంది, దాని మీద మీ ఒపీనియన్. అండ్ ఇప్పుడు ఇమేజ్ టవర్స్ ఇంకెంత ఐమ్ లైక్ దాని అప్డేట్? Two things. Image ante చాలా మంది తెలియపోవచ్చు. Image ante innovation in animation, innovation in multimedia, animation, gaming and entertainment. That was the idea of Image Tower. It was supposed to be a 1.6 million square foot campus where almost 500,000 square foot would be dedicated for this. It is right next to T-Hub and T-Works. It was all supposed to be one campus, making it the single largest innovation campus in the world. So that was the intent of Image. Now I think it's almost there. I think probably 1 year from completion. But it's a great question. Your name Vedavyas. Vedavyas. Thank you, Vedavyas. It's a great question because with AI, especially, and with the ability to handle large quantums of data today and the ability to consume large quantums of data, I think you're only limited by your imagination in this space. ఎందుకంటే నువ్వు ఏం చేయాలనుకుంటున్నావో అది చేసేయచ్చు. ఇప్పుడు అసలు ప్రణవ్ ఇక్కడ లేకపోయినా ఉన్నట్టు చూపెట్టేయచ్చు ఏఐలో. సో అట్లా, సో సిన్స్ యూర్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ బై యువర్ ఇమాజినేషన్ అండ్ సిన్స్ డేటా ఈజ్ నాట్ అన్ ఇష్యూ ఎనీమోర్, I think this sector is going to be one of the most happening, one of the most bright sectors there is on the planet. In fact, I've heard from many people in movies and television, వాళ్ళు భయపడుతున్నారు ఇది వచ్చినాక మాకు అసలు ఫ్యూచర్ ఎక్కడుంది, మాకు రేపు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎప్పుడైనా ప్రణవ్ ఐఫా హోస్ట్ చేయాలనుకో అవసరం లేకపోవచ్చు, లేకపోయినా నడిపించేయచ్చు. అందుకే అంటే నీ ఉద్యోగం పోద్దని కాదు, బట్ చెప్తున్నాను అంటే. కాబట్టి దిస్ స్పేస్ is so brilliant, so beautiful that you're only limited by imagination. So it's a great sector to be in. I wish you the best. Thank you. Not that I want you to lose your job. I'm shocked, but yeah. Yep. Thanks guys, that's for the questions for now. We need to move ahead with the plan, and thanks Anna for your time. Cheers. And your insights. Key takeaways for all of our volunteers, what I got out of the conversation from us. Leadership is not, anymore going to be people who are going to have answers. That's what I hear a lot from you on. I think it's more about asking the right questions. And one key point which stuck with me throughout the conversation is how all of us need to be more adaptable. It might be to situations, it might be to life happening around us. It might be to, whatever is the ecosystem change which is coming very fast. That is a very, very crucial insight, and we'll take that, as a team. And one more very initially, మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒకటి చెప్పినారు, ఒక టీం అన్నప్పుడు మనం లోపల ఎన్ని గొడవలు ఉన్నా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ అ యూనిట్. దట్ మీన్స్ దెర్ ఈస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్, how we present ourselves, right, as a one team. Adi crucially important. That's also a key takeaway for all our volunteers sitting here. There might be a lot of difference in opinions, the way we want to strategize things. Every one of us sitting here is different, but the cause what we are working for is creating impact. So when we represent ourselves outside, it has to come as, yes, we are street cause, we are standing here to create socially conscious readers, right? Similar to what you said, that stuck with me, Anna. Thank you so much for your time. And we have a small upcoming event. One of our volunteers, before I come to this, he's drawn a sketch of you and he wants to present it to you. So I would call upon the person, please come forward. I'm stunned that you know this thing. I mean, yeah, I get a bio. I don't think I do my research. On you and Shah. And it's you who I'm talking to, I was frozen for a while. Wow.
Thanks, Anna. Have a seat. So, what we're going to present and make you do next, daniko chinna narrative, which Shravya will talk more about it. But back in our days, when obviously in events cheyalante we need funds, and back then we were discussing in the morning, we used to do something called Power of 20. మా దగ్గర ఒక పేపర్ ఉండేది. We used to ask everyone, friends-ni, family, relatives, 20 rupees ఇవ్వండి, మాకు maximum 20 ఇవ్వండి, and if you multiply 20 into X number, then you get a lot of money, right? But from there, eventually we started doing events at a scale of crore. Currently we've done like close to 2 crore, 3 crore projects. So we're growing, and we realized at this point of time going digital is most safe, it has accountability, and that is where we came up with donate.sc. Shravya, please go ahead. Thank you, Pranav. Anna, ikkada few things, a little bit more amplification of what Pranav is saying, right? For us all, at a stage where we were as students, to go to our peers or our classmates to ask ki are నీ దగ్గర 500 pocket money ఉంటే ఒక 20 రూపాయలు నాకు 20 రూపాయలు ఎందుకు ఇవ్వాలి ఈజ్ ద క్వశ్చన్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ హర్డ్ అన్న. నువ్వెవరికో ఏదో చేయాలంటే నేను నీకు ఎందుకు 20 రూపాయలు ఇవ్వాలా, నాకే 100 రూపాయలు వస్తున్నాయి ఇంట్లో, లేకపోతే 200 రూపాయలు వస్తున్నాయి. టు వేర్ వీ స్టాండ్ టుడే యాజ్ స్ట్రీట్ కాజ్ ఆఫ్టర్ 17 years, థింగ్స్ హ్యావ్ మ్యాసివ్లీ చేంజ్డ్ అన్న. అండ్ వీ గోయింగ్ అహెడ్ ఆల్సో వాంట్ టు స్టాండ్ ఫర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. Whatever every single penny which is being donated to street cause has to go for the right cause. It has to go towards enabling people on the ground. So that is the reason we are wanting to launch donate.sc, and things are moving more towards digitization. And now we are in an era where things are completely UPI, and we are the only nation in the country, like I feel super proud to say that, right? Where you think of it, you want to do a transaction, it is happening in seconds, right? So we want to give that kind of flexibility to our donors, visibility to our donors on where their money is going, right? How is it transforming the nation for future? So that is why we would want you to launch donate.sc from this platform, and it will be an honor for us, Anna. Yeah. Longevity rather than and student community. We do want it, but at this stage we are more encouraging behavior rather than. Yeah, I think that's the other side of it, where we have the ADG and. Oh please, Anna, we'll be more than happy if you're wanting to. All I was saying, I was asking Shravya if I could commit to a donation. So what I would do is, what I'd do is. Since you're in the 17th year of your street cause, let me contribute about 17 lakhs to your program. And then, all right, we'll start. Yes, thank you. Thank you so much. 25 years unte ekku chestam. Very soon we'll take that as well. For sure. Very soon we'll take that as well. Thank you so much. Thank you so much. This is super huge, and thank you so much. Probably దీని ప్రోడక్ట్ 2.0 వచ్చినప్పుడు that will be the 25th year, and then we come back. 100% we should. But this is super huge, and thank you so much for doing what you do. We have a bunch of recognitions that we would love to have it from your hand. So these are the bunch of folks, and I would not confine it to this list. Street cause lo there are thousands of volunteers who are working, but someone who's pushed their limits and they have done what they have done for us. Yes, I'd love to have. Yep. Can I have Vinila?
Can we have Meghna? Not Mojada. Sainath. Next one is Aditya. Bhamini. Spandana. Grishma. Yep, these were the set of people, but before we close anything, we both will have our closing comments, but before that, would love to hear your closing comments first. How was the event? How was Streetcars, and what are your thoughts? Thank you firstly, and thank you to all of you guys for being so patient. It's not easy to moderate with politicians because we are in love with our own voice and we don't leave the mic typically. So thank you Pranav, thank you Shavya for being very accommodative, and thanks to all of you guys for doing some truly good commendable work. See, I've heard about Streetcars, how long ago was this, Nihal? Almost 1 year back, and prior to that as well, I believe we met, but we haven't been able to unfortunately manifest it quickly. But great cause, and volunteerism is something that is truly lacking in India now. So what you're trying to do, the vision, as you said, build socially conscious leaders, because that's something that's truly missing in India today. I hope you succeed. I hope you succeed in a grand way. Today's event was of course lively. I loved every minute of it. Thank you so much for this opportunity. Really appreciate. Hope to see you more often. Thank you. Thanks, Anna. We have a small gift hamper from Streetcars. I would love to call the EB and the office of Streetcars to please present the hamper. Guys, claps. That's our jersey. Oh, that looks really cool on you. Anna, you're looking 10 years younger now. 10 years younger. And we have the legacy of getting your signature in our book. Idokkati as a memory mem pettukovali. So one last thing, this will not happen so easily, and it's a moment for all of us. So KTR gartho oka selfie unte with all the audience, once we step here and we'll turn and you click a picture with us, that will stay historic for us. This is also to inspire a lot of volunteers who are not here, Anna. Can everyone stand up, please?
Thank you so much. Guys, please be seated. Please be seated. Please, Don't please be trouble seated. Anna, please. All of you. All the volunteers, we request you to please be seated. Please be seated, guys. Anna, would you want to come back? Yeah, please. We've already done it. Meer oksari. Yeah.